that can be consumed fresh. We can encourage people to consume food freshly rather than processing it. It may result in a reduction of usage of microwave ovens, thus improving the nutritional value of food. When discussing the effectiveness and practicality of the solution, the usage of alternative cooking methods is practical as there is at least one cooking apparatus other than a microwave oven is available in any house. The use of other cooking methods is effective in some instances, such as when preparing food at a larger scale. There are many advantages of using alternative cooking appliances. Using alternative cooking appliances, we can minimize the destruction of essential nutrients of food and water, which are essential for the growth and development of tissues. Some materials like plastic produce toxic compounds like dioxin upon exposure to microwave radiation. By using alternative cooking and heating methods, those problems can be prevented. Though reducing the usage of microwave ovens give many health benefits, sometimes it may be disadvantageous too. Alternative cooking appliances consume more energy than a microwave oven. Alternative cooking appliances may result in comparatively more environmental pollution than a microwave oven. I now invite the panel of judges to give their comments. To all, let me first congratulate the schools who reached the second phase of the competition. Before giving our comments, we will briefly explain how we evaluated these proposals. There were 6 criteria that we use for evaluation. First one is the research problem, whether it's a timely issue, whether the impact of the problem identified to the society or economy, and also how you all have designed the objectives based on the research problem. The second criteria we use is designing and methodology. How you all have, based on the literature available, how you have designed your entire project. And third criteria that we use is execution, data collection. Most of the time you all have done a very good data collection, but how you all have analyzed the data as well as the interpretation. Then, as the fourth category, we use creativity, the innovativeness. Whether you have think beyond the literature available and whether there's anything, a new idea has come to your proposal. That was the fourth criteria. Fifth one, the PowerPoint presentations you all did, how the narrations, the scientific information in that, as well as uh, the basic criteria of doing a presentation. Lastly, the feasibility of the study or the proposed solution. Everything should be feasible, whether we can do it. That is the last criteria we use. And now the panel will give the comments. The comments are given, there are negative comments as well as positive comments. This is only to encourage you and to help you to think in a different way when you are doing a proposal next time. Okay, thank you. So first we go to Centris class team members. I hope you can hear me. Sahan, I hope your team members also with us. So when we go through your proposal, we have noted when we consider the design of the experimental procedure of the proposal, your proposal is the best.
සුදා ඒ කියන්නේ ඕගලන්ගේ ප්‍රොපෝසල් එකේ තමයි අපි දැක්ක ඒ කියන්නේ ඔය අපිට දීපු ප්‍රොපෝසල්ස් වලින් ඒ කියන්නේ ඒ විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදය අනුව ඒ කියන්නේ හැදිලිවම රිසර්ච් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ඊට පස්සේ හයිපොතෙසිස් එක කල්පිතය ඔබ්ජෙක්ටිව් එක අරමුණු ක්‍රමවේද ඒ විදිහට ඒ ක්‍රම ඒ පිළිවෙලට ප්‍රොපෝසල් එකක් ඩෙවලොප් කරලා තිබුණා නම් ඒකේ හොඳම ප්‍රොපෝසල් එක තිබුණේ ඕගලන්ගේ. ඉතින් මම හිතනවා ඒක අපි අනිත් ප්‍රොපෝසල් වල දැක්කේ නැහැ. ඒක අපි ඕගලන්ගේ ප්‍රොපෝසල් එකේ දැක්ක බොහොම හොඳ ගුණාංගයක්. ප්‍රොපෝසල් එක ඒ විදිහට ගොඩනගලා තිබ්බට ඔයගොල්ලන්ට ලකුණු අඩු වෙන්න එක හේතුවක් ඒ කියන්නේ හේතු ගොඩක් තිබ්බා. අපි දැන් කතා කරන්නේ මේ හේතු ගැන. The first one is the research question because that research question does not match with the rest of the part of your proposal. Because in the beginning you are talking about the growth and development of children, but when it comes to the middle of the proposal, you have deviated from the main focus. You have missed your focus to birth defects. So I want to get it clarified from the captain of this project, Sahan. What is the focus, main focus? What is the main objective of this proposed study? Is it to identify the effects of microwave foods for the growth and development of children, or to identify the birth defects? What ඕනේ මේ ළමයින්ගේ වර්ධනය මේ මයික්‍රෝවේව් ෆුඩ්ස් හරි වෝටර් හරි හින්දා ළමයින්ගේ වර්ධනයට වෙන බලපෑම ගැන ස්ටඩි කරන්නද ඔයාගේ ප්‍රොපෝසල් මේ රිසර්ච් එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් බර්ත් ඩිෆෙක්ට්ස් ඒ කියන්නේ උපතින්ම තියෙන ආබාධ ගැන උපතින්ම ළමයෙක් ඉපදෙද්දී ඇති වෙන්න පුළුවන් බලපෑම මේ මයික්‍රෝවේව් හින්දා අම්මට ඇති වෙච්ච බලපෑමෙන් ආබාධ සහිත දරුවන් ඉපදීම ගැනද ඔයා මේකේ ફોකස් කරේ. මොකද රිසර්ච් එකේ අර ඉන්කන්සිස්ටන්සි කියන එක හරියට අපි දැක්කා මුල කතා කරන දේවල් මැද කතා කරන දේවල් අතර නොගැලපීම් තිබුණා. ફોකස් එක අර ඔයගොල්ලෝ මිස් වෙලා තිබ්බ මැදට එද්දී. ඒතර අපිට දැනගන්න ඕනේ ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට මොකක්ද මේකේ කතා කරන්න අවශ්‍ය වුනේ කියලා. Sahan, you can explain us. Children growth defects of children. So why do you growth defects of children? Because in Growing children. after birth. Yeah, after. Okay. Yeah. Continue. So how did you find that this is a problem in Sri Lanka? How did you get it? Do you have any facts to prove that, or to develop your, when you are developing your hypothesis, you should have some facts prevailing in the society, or that is relevant to Sri Lanka, in Sri Lankan context. So in Sri Lankan society, is there any problem or burden issue? How did you identify that? This as a problem, the microwave food as a problem, and to identify there is a relationship between microwave foods and growth defects. How did you identify? Any statistics available in Sri Lanka? Because usage of microwaves is not common in Sri Lanka, according to our knowledge. Just to know actually, because we know only in urban areas the microwaves are in use. So just if we miss anything, whether you are found any statistics on Usage of microwaves. In your second slide, I saw in your presentation, in your second slide, you have mentioned that even in poor areas and urban areas, microwaves are used. So in Sri Lanka. So do you have any valid facts to prove that, or to defend your research question? There are many children in Sri Lanka having growth defects. And also recently, a few years ago, there was mainly a discussion in Sri Lanka related to the microwave ovens, whether it has an effect or not on health of people. And we tried to find whether there's a relation between those two.
That's the focus. Not only Sri Lanka, we just focus the world. There's a global concern of using microwaves. So, But in your research, you are focused, you are talking about the Sri Lankan community, right? Yeah. so you have to change That's according. because, Good now. yeah, that's because the competition we are try to relate it to Sri Lanka. Yeah. And the thing is, the model that you all have used, you want to see the effect on children. It's humans actually. But you all have used plants. So it's totally different systems. If you want to check something related to human, effect on human, you have to use a mammalian model. කියනවා නම් පුතේ සාමාන්‍යයෙන් අපි humans වගේ check කරන්න ඉස්සෙල්ලාම අපි check කරන්නේ rats වගේ වගේ system එක. මොකද closely අනින එක තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම මේවා කරන්නේ. ගහකුයි human කෙනෙකුයි අපිට අමාරුයි ටිකක් compare කරන්න. මේවා හොඳයි ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න. මොකද ඔයගොල්ලෝ කරනකොට තමයි ඉගෙන ගන්නෙ. So there is experiment model itself, it's not correct that you all have to use. අනිත් එක තමයි පුතේ references, you all have not cited the reference. Now, in your presentation, you give all the citations, but check the proposal. It's not there in the proposal. For each statement that you do, you have to give the references, and the references should be from a reliable source. And also, the methodology should be developed to give the answer to the question that you have to be very clear. What is the question? How we are going to deal that question? So methodology, objectives, all the components are there. But the clarity of thoughts, you have to be very clear when you address a question. Okay? With all these for you all to improve. And Yes. I think we would like to suggest you to do a survey, because to consider this as a research, I think it's better if you have done a survey, at least a questionnaire survey, to see the effects. And I think it's better even the usage of microwave. Yeah. That if you are going to have statistics about Sri Lanka, as school children, you can do a small survey. Develop a small questionnaire and see what is the usage. We should first know that. Yeah. Then only if there's a high level of usage, there will be an impact to our society. Okay? Okay, thank you very much. And also I have one suggestion, change your title because it does not reflect what you are actually doing, because in the context, you are talking about microwave foods and water, two things, but in the title, project title, it only indicates the microwave food, right? So revise your project title, because all the time the project title should reflect what's in the context of the proposal. Because the entire methodology checks about what effect, but we are talking about food. Food. That's why you have to change it accordingly. Okay. And also, there's one more small comment on your narration. Like it's good, like if you practice more before you're submitting the final version. Actually, it should be in an active voice. Yeah, active voice. When you present to a community or an audience, you have to be very active. Otherwise, like you understand what I am saying, no? Especially that first part, the introduction was not much very strong. It went very in a lethargic way, but in the middle, I think that the presenter might be changed. The middle was strong, but at the introduction it was not very strong. So you have to present it in a very attractive way when you are presenting it to scientific community. Yeah, I'd like to propose you to rehearse before You can submitting. practice, For a public forum, it's better if you can rehearse that it's the whole project. So that's my suggestion. Thank you very much. Thank you very much. Do you have any questions? Any questions from us? To us?
And Did you get all our points? Is everything clear? Okay, then we can move to the next presentation. Thank you very much. Thank you very much for the thank you. Thank you and congratulations to St. Joseph Vaz College, Pennapur, for coming in 5th place. And now moving on to our 4th place, we have under the topic sanitization problems related to Sri Lankan schools by Anand College, Colombo. සාමාන්‍ය ළමෙක් විදියට මහත් හරිම ආසයි බිස්කට් කන්න. ඉතින් කොහේ හරි කඩේකට ගියාම තෝරලා එතන තියෙන ලස්සනම පාටම කවර තියෙන බිස්කට් එක හරි රහයි කියලා හිතලා මම මේක ඉල්ලුවට මට කවදාකවත් මුදලාලි මම නම් ඒක දුන්නේ නැහැ. මම අම්මගෙන් ඇහුවම ඇයි ඒක අපිට දෙන්නේ නැත්තේ කියලා. මගේ අම්මා ඒකට උත්තරයක් දුන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මම ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා මගේ යාළුවන්ගෙන් ඇහුවත් ඒගොල්ලෝ ඒක ගැන දන්නෙත් නැහැ. මම ගුරුවරයෙක්ගෙන් ඇහුවත් ඒගොල්ලොත් ඒකට උත්තරයක් දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි වයසින් වැඩි වෙද්දි, එන්න තරුණ වෙද්දි අවිධිමත් විදියට මාත් දැනගන්න මේක ඇතුළේ නම් තියෙන තවත් එක්තරා බිස්කට් එකක් නෙමෙයි කියලා. අවිධිමත් විදියට දැනගන්න තරම් ඒ පැකට් එක ඇතුළේ තියෙන දේ භයානකද? ඒ ගැන පොඩි දරුවෙක් දැනගන්න එක ප්‍රශ්නයක්ද? පාසල් ළමයි ඒ ගැන දැනගන්න හොඳ නැද්ද? ශ්‍රී ලංකාවේ සිසුන් හා ගුරුවරුන්ට බලපාන සෞඛ්‍ය ගැටලු හඳුනා ගැනීම හා ඒවා විසඳීමට පාසල් ආශ්‍රිත සනීප ආරක්ෂාව සුරක්ෂිත කිරීම කියන අරමුණ එක්ක කතා කරද්දී අද වෙද්දී ලංකාව ඇතුලේ මිලියන 4.1ක විතර ළමයි ප්‍රමාණයක් ඉගෙන ගන්න. ඒ ළමයින්ට 2,36,000ක විතර ගුරුවරු ප්‍රමාණයක් උගන්වනවා. එතකොට ලංකාව ඇතුලේ තියෙන පාසල් 10,162 ඇතුලේ සිසුන්ගේ හා ඒ පාසල් ආශ්‍රිත පාර්ශවයන්ගේ සෞඛ්‍යයට හා රෝග වැළැක්වීමට අදාළ භාවිතයන් නිසි ලෙස කළමනාකරණය නොවීම හින්දා ඒ ගැටලුව හින්දා අද වෙද්දී විවිධ ප්‍රදේශවල දීප ව්‍යාප්තව ඉතාමත් බහුල ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් ආශ්‍රිතව සනීප ආරක්ෂක ගැටලුව කෙනෙක් පැනනගිලා තියෙනවා. ඒ වෙද්දී ලංකාවේ පවතින තත්ත්වය කොහොම වුණත් ශ්‍රී ලංකාවේ සනීප ආරක්ෂක සෞඛ්‍ය කෙරේ අවධානය යොමු කරාට පස්සේ ඒකේ සමාජ පසුබිම විමසුවට පස්සේ අපිට දකින්න පුළුවන් ප්‍රධාන සාධක පහක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි සමාජයේ කායික හා මානසික සෞඛ්‍යයට ඒක බලපෑම. ඊට පස්සේ ලංකාවගේ අඩු ආදායම් ලබන රටක ආර්ථික තත්ත්වයන් ආදායම් තත්ත්වයන් මේක වෙනස් වීම. ඒ වගේම ආකල්ප සංවර්ධන අධ්‍යාපන හා සෞඛ්‍ය සේවයේ ගුණාත්මකභාවය හා ගෝලීය වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාව පිළිගැනීමට ලක්වීමේදී මේ කියන සාධක බලපානවා. ඒ කොහොම වුණත් අද වෙද්දී ලංකාව ඇතුලේ පාසල් ආශ්‍රිත සනීප ආරක්ෂක ගැටලුව ගත්තට පස්සේ ඒකේ මූලිකාංග 4ක් දකින්න පුළුවන්. පළවෙනි ගැටලුව තමයි වැසිකිලි පද්ධතිය වල හිඟය. ලෝකයේ ඇතුලේ නිදහසේ අධ්‍යාපනය ලබන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කිසිම වියදමකින් තොරව අධ්‍යාපනය ලබන්න පුළුවන් අවස්ථාව තියෙන රටවල් තියෙන අතේ ඇඟිලි ගන්නට විතරයි. හැබැයි ලංකාවත් ඒ වගේ රටක් වුණාට ලංකාව ඇතුලේ අවම හා අපිරිසිදු වැසිකිලි පද්ධති බහුතරයක් පාසල්වල අපිට දකින්න ලැබෙනවා. මේ ප්‍රශ්නේ හින්දාම විශේෂයෙන්ම උතුරු මැද පළාතේ හා අනිකුත් කෘෂිකාර්මික ප්‍රදේශවල ළමයිගේ මුත්‍රාගල් හා වකුගඩු ආශ්‍රිත රෝග බහුලව වාර්තා වෙනවා. ඊට අමතරව එම සිසුන්ට වෛරස් හා දිලීර හා අනිකුත් ආසාදන සත්ත්ව ඇතිවීම වගේ ප්‍රශ්න බලපානවා. මේකේ තියෙන බලපල්තරම් ප්‍රශ්නේ තමයි මේ හේතුව හින්දාම ඒ ප්‍රදේශවල ඉන්න වැඩිමහල් සිසුයන්ට මාසෙකට දින කිහිපයක්ම තමන්ගේ පාසල් ගමන යන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මේ වර්ගීකරණය අපි දකින්න දෙවැනි ප්‍රශ්නේ තමයි දෑත් සේදීම ඉටු නොවීම. නිසි පහසුකම් හා අවබෝධයක් නොමැතිකම හින්දා අද වෙද්දී ලංකාවේ බහුතරයක් සිසුන් තමන්ගේ දෑත් සේදීම පැහැර කරනවා. මේ හින්දාම ජල අපහරණය සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම බොනවන රෝග ව්‍යාප්ත වෙනවා. පිළිකා හා නිදංගත අසනීප තත්ත්ව ඇති වෙනවා වගේම පිරිසිදුකම සම්බන්ධ ගැටලු රාශියක් මේ හේතුන් පැන නගිනවා. ඊට අමතරව තුන්වෙනි කාරණාව විදිහට අපි කතා කරොත් ඔසප් චක්‍රය හා ඔසප් කාලය ආශ්‍රිත සනීප ආරක්ෂක ගැටලුවත් එක්කලා කතා කරද්දී අද වෙද්දී ලංකාවේ වැඩිමහල් පාසල් සිසුන්ගේ බහුතරයක් තමන්ගේ ඔසප් කාලය ඇතුළතදී දින 2ක් හෝ 3ක් අනිවාර්යයෙන්ම පාසල් යන්නේ නැහැ. ඒ වගේ බරපතල තත්ත්වයක් අද වෙද්දී ලංකාව ඇතුළේ උදා වෙලා තියෙනවා. මේ තත්ත්වය එක්කලා කතා කරද්දී මේකට ඇති වෙන්න හේතු වල බලද්දී අපිට දැක ගන්න පුළුවන් කාරණා කිහිපයක් තිබ්බා. පළවෙනි කාරණාව තමයි සනීප ආරක්ෂක තුවා සඳහා
152ක අධික බදු පැනවීම. ඊට පස්සේ පාසල් වැසිකිලි පද්ධති ආශ්‍රිතව මේවා බැහැර කරන්න විධිමත් ක්‍රමවේදයක් නොමැතිවීම. ඒ වගේම ලංකාව වගේ බහුසංස්කෘතික බහු ආගමික රටක් වෙච්ච හින්දාම පාරම්පරික මිත්‍යා මත ඒ වගේම සංස්කෘතික පීඩනයක් ඇති වෙනවා. ඔය කියන තත්ත්වයන් සහ ඒ වගේම සමස්ත සමාජයේ තියෙන අනවබෝධය කියන කාරණාව හින්දා මේ වගේ බරපතල තත්ත්වයක් අද වෙද්දි ලංකාව ඇතුළේ ඇති වෙලා තියෙනවා. මීට අමතරව කතා කරද්දි හතරවෙනි ප්‍රශ්නය තමයි පන්තික සිසුන් අධික ධාරිතාව. ශ්‍රී ලංකාවේ සාමාන්‍ය පාසලක සාමාන්‍ය සිසුවෙකුගේ තත්ත්වය සැලකුවට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ සිසුවට අවම සීමාවක් තුළ හිර වෙලා තමන්ගේ ඉගෙනීම් කටයුතු සිද්ධ කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ හින්දාම ඒ සිසු අනිවාර්යයෙන්ම කායික වගේම මානසික විදිහට පසුබෑමකට ලක් වෙනවා. මේකේ බරපතල තත්ත්වය තමයි මේ හින්දාම කායික ආබාධ ඇතිවීම නිසා දුර්වල පුරවැසියෙක් සමාජගත වීම වගේ රටටම බලපාන තත්ත්වයක් වුණත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මානසික ආතතිය වලට ලක්වීම වගේම බොහෝ වන රෝග වැළඳීමේ අවදානමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. තත්ත්වය ඔහොම වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට පවතින මේ සනීප ආරක්ෂක ගැටලුවට එහෙම නැත්නම් අද වෙද්දී මේ ඇති වෙලා තියෙන බරපතල ගැටලුවට උත්තර දෙන්න නම් අපිට තියෙන හොඳම විකල්පය ප්‍රායෝගිකව විසඳුම මොකක්ද? ඒ කොහොම වුණත් ඒ ප්‍රායෝගික විසඳුමට හැකියාව තියෙන්න ඕනේ ලංකාවේ තියෙන දේශපාලනික තත්ත්වයට, ආර්ථික පසුබිමට, ඒ වගේම බහු සංස්කෘතික බහු සමාජික රටක් විදිහට ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතුළේ ගොඩනැගිලා තියෙන ආගමික වගේම සමාජීය පසුබිමට මිත්‍යා මතවලට උත්තර දෙන්න පුළුවන් ප්‍රායෝගිකව විසඳුමක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ජාතික සනීප ආරක්ෂණ පනතක් කරා මෙම සනීප ආරක්ෂක ගැටලුව හඳුනාගෙන ඒකට උත්තර දෙන්න අපි විසින් යෝජනා කරනවා. ඒ යෝජනාවේ එක් අංගයක් විදිහට පාසල් ආශ්‍රිත සනීප ආරක්ෂක ක්‍රියාවලිය යටතේ පහත කරුණු දක්වන්න පුළුවන්. වැසිකිලි පද්ධතිය ලිහිංගය ගැන කතා කරද්දී මේකට තියෙන ප්‍රායෝගික විසඳුමක් තමයි පවතින වැසිකිලි පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. ඒ වගේම දීර්ඝ කාලීන විසඳුමක් විදිහට අපිට දකින්න පුළුවන් කාරණාවක් තමයි සම්මත ප්‍රමිතියෙන් වැසිකිලි ප්‍රමාණවත්ව ඇති කිරීම මේකට තියෙන හොඳම විසඳුමක්. ඊට අමතරව සිසුන් 1000කට වඩා සිටින පාසල් සඳහා රාජ්‍ය වූ පෞද්ගලික අංශයේ පවිත්‍රතා සේවයක් යනවා ඒක නඩත්තු කිරීම ඔවුන්ට පැවරීම තුළින්ද වැසිකිලි පද්ධතිවල තියෙන හිගයට අනිවාර්යෙන් උත්තර දෙන්න පුළුවන්. ඊට පසුව දැත් සේදීම ඊට නොවීම කියන කාරණාවත් එක්කලා කතා කරද්දී පාසලට පැමිණීමේදී හා පිටව යාමේදී දැත් සේදීම අනිවාර්ය කිරීම, ඒ වගේම ජල කරාම නිසි පරිදි සවි කිරීම හා දැත් සේදීම පිළිබඳව වැඩමුළු සංවිධානය කරලා ඒ ළමගේ දැනුවත්භාවය ඇති කිරීම තුළිනුත් දැත් සේදීම ඉටු නොවීම කියන තත්ත්වයට අනිවාර්යෙන් උත්තර දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔසප් කාලය ආශ්‍රිත සනීප ආරක්ෂක ගැටලුව. එහෙම නැත්නම් අපි මුලින්ම කතා කරපු අර බරපතල තත්ත්වයත් එක්කලා කතා කරද්දී අද වෙද්දී ලංකාවේ සනීප ආරක්ෂක තුවා සඳහා පවරන අධික බදු මුදල ඉවත් කිරීමෙන් සහ පාසල්වල වැසිකිළිවල සනීප ආරක්ෂක තුවා බැහැර කිරීමට නිසි වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියෝග කිරීම තුලින් වගේම කාන්තා සනීප ආරක්ෂාව පිළිබඳව සමාජයේ තියෙන සහ පාසල් සිසුන්ගේ තියෙන සාක්ෂරතාව ඇති කිරීමට කටයුතු කිරීම තුළින් ඔසප් කාලය ආශ්‍රිත සනීප ආරක්ෂක ගැටලුවට අනිවාර්යයෙන්ම උත්තර දෙන්න පුළුවන් වෙනවා. පන්තික සිසුන්ගේ අධික ධාරිතාවය කියන ගැටලුවත් එක්කලා කතා කරද්දී පන්තික සිටින උපරිම සිසුන් ප්‍රමාණය 40කට සීමා කිරීම, පෝෂිත පාසල් සංකල්පය දියුණු කිරීමට කටයුතු කිරීම සහ එලිමහත් ක්‍රියාකාරකම් සඳහා අවධානය යොමු කිරීම. කායික වගේම මානසික පීඩාවට ලක්වෙන ඒ පසුබෑමට ලක්වෙන දරුවන්ගේ ප්‍රශ්නයටත් අනිවාර්යයෙන්ම උත්තර දෙන්න මේ පනත හරහා පුළුවන්කම ලැබෙනවා. සෛද්ධාන්තික කරුණු මේ විදිහට සඳහන් වෙද්දී කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකාව වගේ ආර්ථික පසුබිමක් තියෙන, මේ වගේ දේශපාලනික පසුබිමක් තියෙන, සමාජීය ආර්ථික පසුබිමක් ඇතුලේ මේක ප්‍රායෝගිකව කරන්න පුළුවන්ද? මේක සාර්ථක ක්‍රමවේදයක් වෙයි කියන ප්‍රශ්නේ. ඒක ඉතාමත් සාධාරණයි. ඒ කොහොම වුණත් මේ වගේ රාජ්‍ය පන්තික් කෙටුම්පතක් සෑදීමේදී ඒවා අධ්‍යයනය කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම මුදල් වැයවීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒත් එකකින් නිසි නියාමනයකට මේක ලක් කිරීමට හැකියාව අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා. ඊට අමතරව කතා කරු. අද වෙද්දී ලංකාව ඇතුලේ වැසිකිලි හා ජල උපාංගවල මිල ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක තිබ්බත් ඒවා බාධාවකින් තොරව සවි කිරීමට තියෙන සුදුසුම කාලය තමයි මේක. පාසල් තුළ ඉඩකඩ සීමා වීම හැකියතාක් අඩු කරන්න තට්ටු ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සුදුසු
ක්‍රියාමාර්ගයක් විදිහට ප්‍රායෝගික විසඳුමක් විදිහට දකින්න පුළුවන්. තවද වැඩිමහල් සිසුවන්ට අවශ්‍ය පහසුකම් සැපීම මගින් දේශීය අධ්‍යාපන අයිතිය සුරක්ෂිත කරන්න, ඒ වගේම බියලි කලාපයට ජලය සැපීම සඳහා ඵලදායී ක්‍රමවේදයක් දැන්ට අහිමි වෙලා තියෙන එකට පිළිතුරු සැපීම මගිනුත් මේ වගේ ප්‍රායෝගිකත්වය යුතු සාර්ථක උත්තර ලබා ගන්න අපිට අනිවාර්යයෙන්ම හැකියාව ලැබෙනවා. කොහොම වුණත් මේවායේ වාසි අවාසි ගැන සඳහන් කරොත් වැසිකිලි පද්ධති වල හිඟයට උත්තර දෙද්දී පාසල් සිසුන් හා ඒ ආශ්‍රිත ප්‍රජාවගේ සෞඛ්‍ය ගැටලු විසඳීම මේවා අවාසි ගැන කතා කරොත් ප්‍රතිසංස්කරණ හා ඉදිකිරීම සඳහා රජයට අධික මුදලක් දැරීමට සිද්ධ වෙනවා. දැත් සේදීමත් එක්ක කතා කරද්දී බෝනවන රෝග අඩුවීම, දේශීය නිෂ්පාදකයන්ට උපාංග නිෂ්පාදනයේ අවස්ථාව හිමිවීම වගේ සාධනීය ලක්ෂණ තිබ්බා. ජලහිඟ ප්‍රදේශවලට ජලය සැපීමට අධික පිරිවැයක් දරන්නට රජයට අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා. ඔසප් කාලයේ ආශ්‍රිත සනීපාරක්ෂක ගැටලුවත් එක්කලා කතා කරද්දී පාසල් සිසුන්ට තමන්ගේ පෞද්ගලික යහපැවැත්ම දියුණු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. වැඩිහිටි ගැහැණු ළමයින් සඳහා අධ්‍යාපනයේ හිතකර සමාජ පසුබිමක් නිර්මාණය වෙනවා. ඔවුන් අධ්‍යාපන කටයුතු බාධාවකින් තොරව සිදු කිරීමට අවශ්‍ය පසුබිම නිර්මාණය සිදු වෙනවා. හැබැයි සනීපාරක්ෂක තුවාල සඳහා දැනට පදවල තියෙන බදු ආදායම රජයට අනිවාර්යයෙන්ම අහිමි වෙනවා. පන්තික සිසුන් අධික ධාරිතාවත් එක්කලා කතා කරනවා. නිරෝගී පුද්ගලයන් සමාජයට දායාද වීම, සිසුන්ගේ ශාරීරික හා මානසික යහපැවැත්ම වැඩි දියුණු කිරීම, ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් තුළින් ජීවන අත්දැකීම් ලබා දීම වගේ සාධනීය ලක්ෂණ වගේම පාසල් ආශ්‍රිතව ඉඩකඩ සීමා වීම, ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම වගේ ගැටලු ගණනාවකට මුහුණ දෙන්න, අවාසි ගණනාවකට මුහුණ දෙන්න මේකට සිද්ධ වෙනවා. තත්ත්වය කෙසේ වුණත් දැනට ඇති වෙලා තියෙන තුවාලය පිළිකාවක් වෙන්න කලින් මේකට විසඳුමක් ලබා දීම අනිවාර්යයෙන්ම අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒකට සුදුසුම කාලය මේක. ඒ හින්දා රටේ ආදායමින් යම්කිසි මුදලක් අහිමි වුණත්, රටේ බදු මුදල් අහිමි වුණත්, යම්කිසි විශාල පිරිවැයක් දරන්න සිද්ධ වුණත් ලංකාවේ අනාගත පරපුර වෙනුවෙන් රජයට මේ දේ අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ කරන්න වෙනවා. ස්තුතියි. Thank you all the team members of for this presentation and the research. මම මුලින්ම කමෙන්ට් කරන්න ඔයගොල්ලෝ research topic එක සම්බන්ධයෙන් කාලීන මාතෘකාවක් ඔයගොල්ලෝ තෝරගෙන දීපා research topic එක හරිම හොඳයි. ඒක ලංකාවේ context එකට විතරක් නෙමෙයි, විශේෂයෙන්ම මේ අඩු ආදායම් ලාභී රටවල් low and middle income countries කියන ඒ රටවල් වලට පොදු වෙච්ච ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ තෝරගෙන තියෙන්නේ. ඒක World Health Organization reports වල, UNESCO reports වල නිතරම කතා වෙන Millennium Development Goals වලට පවා කතා වෙච්ච මාතෘකාවක්. ඒක මාතෘකාව ගත්තේ තෝරා ගැනීම ඇත්තටම පොද මාතෘකාවක් කියලා අපි හිතනවා. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ ලිටරේචර් සර්වේ එක මේ පිළිබඳ තොරතුරු රැස් කරලා තිබ්බා. ඊටමත් හොඳට සැටිස්ෆැක්ටරි විදිහට ඔයගොල්ලෝ මේක තොරතුරු හොයාගෙන තිබ්බා, රිපෝට්ස් කියවලා ඒ අවශ්‍ය තොරතුරු එක්ක ගැනීමක්. ඒතකොට මේ ටොපික් එක සම්බන්ධයෙන් ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රොපෝසල් එක සම්බන්ධයෙන් කලින් සංයුක්ත ජඩස්ලා විසින් ලබා දෙන්න. ඔව් ගේලිත මෙහෙමයි. ඇත්තටම ප්‍රශ්නේ කිව්ව ලක්ෂණ කිව්වා වගේ හරිම කාලීන මේක දීර්ඝ කාලයක් ඉඳලා එන ප්‍රශ්නයක්. ඇත්තටම පාසල් වල තියෙන ප්‍රශ්නයක්. මේක ඇත්තටම අදාළ බලධාරීන් මේකට හරි ඒකට ක්‍රමවේදයක් මේවා කරන්නේ. නමුත් ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රොපෝසල් එකේ අර broad area එකක් මේ කවගෙන sanitation කියවම broad area එකක්. එතකොට ඕගොල්ලෝ ප්‍රොපෝසල් එක ඇතුලේ පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට deviate වෙලා තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ නිකන් ප්‍රොපෝසල් එක අරන් ගන්නේ අපි කිව්වම පස්සේ කමෙන්ට්ස් බලන්න. ඕගොල්ලෝ පටන් ගන්න එක තැනකින් මැද යනකොට තව ඒ කියන්නේ ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් ගැන කතා කරනවා. වෙනස ඒ වගේ අර පොඩි මේකක් තියෙනවා. ඒකකින් ඕගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් රිසර්ච් ප්‍රොබ්ලම් එකක් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුතේ හොඳම දේ තමයි ඒක නැරෝ ඩවුන් කරන්න. ඒකේ පුළුවන් එතකොට තමයි ඕගොල්ලන්ට අර හරියට ටාගට් එකකට යන්න පුළුවන්. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් විසඳන්න සොලියුෂන් එකක් හොයන්න පුළුවන්. එතකොට තමයි අනිත් එක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ මෙතඩොලොජි එක කියලා ප්‍රොපෝසල් එකේ නම් පුතේ කිසිම මෙතඩොලොජි එකක් අපි දැක්කේ නැහැ. අපිට මේක තේරෙන්නේ සෙකන්ඩරි data අරගෙන ඇනලිසිස් එකක් කරලා වගේ. නමුත් ඒකේ මෙතඩොලොජි එක හරියට ස්පෙસિෆයි කරලා තිබෙන්නේ නැහැ. ඒකද රිසර්ච් එක මෙතඩොලොජි කියන එක තියෙන්නේ. තව එකක් තියෙනවා මට මේ කේවිතකින් දැනගන්න
කියලා තියෙනවා ඔයගලගේ ස්ටේට්මන්ට් එක. අනිත් එක තමයි ස්ටේට්මන්ට් එක වලට හැමදේම රෙෆරන්සස් දෙන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා එක ටොයිලට් එකක් 20 students over age of 11 years කියලා. එතන රෙෆරන්ස් එකක් නැතිනම් ඕනම ස්ටේට්මන්ට් එකක් දුන්නාම සාහිත්‍ය ප්‍රොපෝසල් එක තියෙන්න ඕනේ ඒක කොහෙන්ද ගත්තේ කියලා. අපි මේක ඊට පස්සේ ඔයගලගේ රෙෆරන්ස් වලට ගියාම දැක්ක අපි ඒක බ්ලොග් එකකින් තමයි ඔය ඒක scientific material source එකකින් නෙවෙයි අරන් තියෙන්නේ. එකක් තමයි citation නැත්තම් ගත්ත source එක කියන්න ඕනේ පුතාලා. අනිත් එක ඒක අපි දෙයක් කියනකොට ඒක reliable source එකකින් ගන්න ඕනේ. පොඩි clarification එකක් තියෙනවා පුතාගෙන් ගන්න. When many people are in classrooms are learning in a small space, the problem of coming into society as weak citizens. ඒ කියන්නේ අපි ධාරිකාව අඩු පන්ති වල ඉඳලා එනකොට අපි weak personalities හැදෙනවා කියන එකට පුතාලට මොනවා හරි සාක්ෂි තියෙනවද? ඒ කියන්නේ මොකද ඒක ඒ ස්ටේට්මන්ට් එක ගැන අපිට පොඩි ක්වෙස්චන් එකක් තිබ්බා. ගේවිත ඒකත් මයික් එක එන්නේ පුතේ කතා කරනවා. මයික් එක අන්මියුට් කරන්න. වෙන ටීම් member කෙනෙක් හරි උත්තර දෙන්න ටෙක්නිකල් ඉෂුව එකක් තියෙනවා නම් other team members of Ananda College you can answer the question. මම එතනදී deeply focus කරේ දැන් අපි දැන් around අපි හිතමු cubic meter කනේ area එක 242 කියලා සාමාන්‍යයෙන් එක එතකොට ළමයි ඉන්න එකේ 40ක් ඔය 40 හැරෙන්නවත් ඉඩ නැත්තම් දැන් මම මෙතන ඉදිද්දි මගේ මේ මේසේ තියෙන වර්ග ප්‍රමාණයට මට හැරෙන්නවත් ඉඩ නැත්තම් ඊට පස්සේ එකක් ඉස්සරහා තියෙන දැන් බෝඩ් එකට අපි අඩියක් ඉස්සරහා ඉදලා බෝඩ් එක උඩ බලද්දි අපේ බෙල්ලේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අපේ ෆෝකස් එක ඒ කියන්නේ අපේ අයි ෆෝකස් එක නැති වෙන්න පුළුවන් අපි සාමාන්‍ය ස්ටෑන්ඩඩ් වල විදිහට තියෙනවා අපි මීටර දෙකක්වත් ඈතින් ඉඳන් බලන්න ඕන කියලා ඒත් අපි වයිට් බෝඩ් එකක් දිහා අඩියක් බෙල්ල මෙහෙම ඉස්සලා බලනවා නම් එතනදී අපිට ඇත්තටම ෆිසිකලි ඩිසෙබිලිටි වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම අපි දැන් ගොඩක් අනතුරු වෙන්න පුළුවන් මේක අපේ දැන් මේ ප්‍රශ්න ගැන කතා කරද්දී මේ මාතෘකාව අපිට සම්බන්ධ දෙයක් මම දැකලා තියෙන දේවල් තමයි මොකක් හරි එකක් මේසයක් වැටුනොත් එහෙම මේසෙ වැටෙන්නේ තව එක්කෙනෙක්ගේ ඇඟට නැත්තම් කකුල් දෙකට ඒ කියන්නේ ඉඩක් නැහැ හැම වෙලේම දැන් පන්තියක ඉන්න පුළුවන් උපරිමේ පිටත් දැනෙනවා මෙච්චරයි ඉන්න පුළුවන් කියලා ඒ වැඩිපුර අපි ඉස්කෝලේ පටන් ගත්තම රෙජිස්ටර් එකේ ඉන්නේ 35යි අන්තිමට 42ක් 44ක් වෙනවා අන්න ඒකයි මෙතනදී මම එතනදී ફોකස් කරේ එන්නේ දෙයකට මොකද අපි මේසයක් වැටුණත් ඒක කකුල් දෙකට වැටෙන්නේ නැත්නම් අපි වයිට් බෝඩ් එක දිහා බැලුවොත් වයිට් බෝඩ් එක දිහා බලන්නේ ගොඩක් ඔලුව උස්සලා එතනදී බෙල්ල රිදෙනවා නැත්නම් S2කට ඒක අපි හරියට ફોකස් කරගන්න අමාරුයි නේ ඊට පස්සේ ටීචර් වයිට් බෝඩ් එක වයිට් බ්ලැක් බෝඩ් එකම කරනවා නම් ඒකේ ඩස්ට් එක එනවා ඇඟට ඒ ගොඩක් අපි මේ ප්‍රශ්නේ එතනදී දකිනවා ඒක අපේ තියෙන මම එතනදී ගත්තේ ඒක කොමන්ලි අපේ ප්‍රැක්ටිකල් අපි ලෝකෙත් අපිට වෙච්ච සිදුවීමක් විදිහට තමයි මම ඒක එතනදී ફોකස් කරේ මම හිතන්නේ මේක ගොඩක්ම මේ නගරාසන්නව තියෙන ජනප්‍රිය පාසල් එක තියෙන ප්‍රශ්නයක් මට හිතෙන විදිහට ගොඩාක්ම අපිත් මේක මේ ප්‍රොපෝසල් එක බලනකොට අපිට ඒක හිතුණා ඇත්තටම ගොඩාක්ම මේක කොමන් කෙසේද පන්ති ප්‍රශ්නේ ගොඩාක්ම මම හිතන්නේ ජනප්‍රිය පාසල් එක තියෙන ප්‍රශ්නයක් හරි පුතේ thank you දෙයක් තියෙනවා දැන් මේ ඕගලන්ගේ objectives වල තියෙන proposal එකේ dispelling the myth of social hygiene එක දැන් ඒ සම්බන්ධව ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ඒ මිත්‍යාමත දුක් කරන්න මොන හරි දෙයක් මේ proposal එක තුල යෝජනා වෙලා තියෙනවා අපි දැක්කේ නැහැ ඒක objective එකේ තියෙනවා මේක මෙතන objective එකක් නැත්නම් ඒකේ methodology එකේ ඒක සාධාරණක් නැහැ. කොහොමද කරන්නේ කියන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන සාධාරණක් තිබ්බේ නෑ. අපි එතනදී බලාපොරොත්තු උනේ අපි දැන් අපි වෙනම national standardization එකක් ගෙනල්ලා ඇක්ට් එකක් කියන්නේ පාර්ලිමේන්තු එකක ස්පීකර් නැත්නම් කතානායක විසින් අත්සන් කරන ලද ලංකිසි පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කරගත ලියවිල්ලකට ඇක්ට් එකක් ඔන්නම් ජනාධිපති කෙනෙක් අත්සන් කළා ඒක නීතියක් බවට පත් කරන්න පුළුවන් ඒත් අපි මෙතනදී එච්චර දුරට යන්නේ නැතුව අපි පනතක් විදිහට මේක ගෙනාවේ අපි දැන් දැත්සේදීම
අපි ඒ පනත මගින් අපි කියනවා ඒක අනිවාර්ය කරනවා. එතකොට පාසලකට දෑත් සේදීම අනිවාර්ය කරනවා කියන්නේ පාසලකින් තමයි ඊළඟ අවුරුදු ළමෙක් අවුරුදු 18යි පාසලක ඉගෙන ගන්න සාපේක්ෂව අවුරුදු 18ක් හෝ 19ක් එතනින් එහාට ඒ සමාජයේ ඒ දෑත් සේදීම පුරුද්දක් කරගන්නවා. මොකද අකුරු ලියන්න ඉගෙන ගත්ත ඉස්කෝලෙන් අපි දැනුම ලබා ගන්න ඉස්කෝලෙන් අපි විනයවත්ව හැදෙන්නේ ඉස්කෝලෙන්. ඉතින් මම එතනදී බලාපොරොත්තු වුණේ ආයි අමුතුවෙන්ම මෙතනදී මොකද්ද මේ අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා එක දක්වන්න නැතුව දැන් මම තවත් උදාහරණයක් ගන්න. දැන් අපි කතා කරලා තියෙනවා උතන කාන්තා සනීප ආරක්ෂාව ගැන. ඒකදී අපි ඉගෙන ගන්නේ මම දැන් 12 වසරේ ජීව විද්‍යාව හදාරන්නේ. ඒතකොට මම ජීව විද්‍යාව හදාරනකොට තමයි කාන්තා සනීප ආරක්ෂාව, ඒ කියන්නේ කාන්තාවේ ආර්චව චක්‍රය ගැන හරියටම මේ ඩෙෆිනිෂන් එක ගන්න. ඒ කියන්නේ මම හරියටම දැනගන්නේ මේ කාලේ මොකද්ද මේ සිදුවන ක්‍රියාවලිය. ඒත් අපිට ඒකේ ඇත්ත කියන්නේ අපිට දැනෙන දේ ඇත්තම අපි දන්නේ නැහැ මොකද්ද මේක වෙන්නේ කියලා. අපි ඒකේ තියෙන සෛද්ධාන්තික පැත්ත දන්නවා මිසක් අපි ඒකේ මේක අපි දන්නේ ඒක රිද්දනවද. ඒ කියන්නේ ඒකට ඇත්තටම හැංගීම් කියන්නේ පිටිමල මේක වශයෙන් මට ඒකට හැංගීමක් ගන්න බෑ තමයි. ඒත් එහෙම වෙනවා කියලාවත් අපි අඩු ගානේ දන්නේ. ඉතින් මම එතනදී ක්‍රියාකලේ හැම වෙලේම අරගෙන ඉගෙන ගන්න හින්දා එතනදී මිත්‍යාමත දුර වෙනවා කියලායි අරව ගැන ඒ කියන්නේ ඒවා ගැන සාක්ෂරතාවය ඇති කිරීම මගින් අපිට මිත්‍යාමත දුර කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒකට අපි මේ සනීප ආරක්ෂකත්වයට සම්බන්ධයක් නැහැ එඩියුකේෂන්. ඔව්. ඒක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එඩියුකේෂන් හරහා through education ඒවා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වැඩි වෙලා එතකොට සොසයිටි එක වෙනස් වෙනවා. එතනදී අපි ප්‍රැක්ටිකලි පැත්තෙන් තමයි ඒක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගොඩක් අර දැන් අත් හොදනවා කියන එක පුරුද්දක් වුණාට පස්සේ ලෙඩ අඩු වෙනවා කියන එකයි ඊට පස්සේ අර මම ගොඩක් මෙතනදී ફોකස් කරේ අර කාන්තා සනීප ආරක්ෂාව කියන දේ තමයි ගොඩක් අපි ફોකස් කරේ. ඒක ලංකාවේ තියෙන කොමන් ප්‍රශ්නයක්. මොකද මේක ගැන කවුරුත් දන්නේ නැහැ. මේක ගැන සමාජයේ බහුතරයක් දන්නේ නැහැ. අනවබෝධය නිසා මේක ගැන ගොඩක් ප්‍රශ්න සිද්ධ වෙනවා. අනිත් එක අනවබෝධය නිසා කාන්තා සමාජයේ වුණත් මේක ගැන බයක් ඇති වෙනවා. ඉතින් අපි ඒකින්ද ඒ ගැන අර එතනදී දැනුවත් කිරීම මගින් තමයි අපි හිතුවේ මේක කරන්න පුළුවන්. අනිත් තාමත් දැන් මේ සමහරක් වෙලාවට අපි දැක්කු තව පොඩි දෙයක් තමයි ඔයගලන්ගේ දැන් ඔයගොල්ලෝ හරි ප්‍රශ්නවලට අර විසඳුම් දෙනකොට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒකට විසඳුම දෙනකොට ඒ විසඳුමයි ප්‍රශ්නෙටම උත්තරයක් දෙනවද කියලා ගැටලුව අපි ආපුවත් තියෙනවා. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. එකක් තිබුණා problem එක hand washing facilities are not enough here. ඒකට ඔයගොල්ලෝ suggest කරලා තියෙන්නේ making hand washing compulsory on arrival and departure. මේමයි ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා කතා කරනවා ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් එකේ මොනවද තියෙන අඩුපාඩුකම් සැනිටේෂන් ප්‍රොබ්ලම් එක මේවා කරන්න කියලා. ඒක අතරතුරේ ඔයගොල්ලෝ සොලියුෂන්ස් වලට දෙනවා ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් ඉම්ප්‍රූව් කරන්න ඕනේ තමන්ම තව ඒවා. එතකොට අර ફોකස් එක අපිට අන්න ඒකයි කියන්නේ අපි ඕගොල්ලන්ගේ throughout the proposal අර ફોකස් එක තියාගන්න ඕනේ පුතේ. හරි ඒක අපිට තේරෙනවා. මෙහෙමයි දැන් අපි අවයානස් වැඩි කරත් වැඩක් නැහැ. ෆැසිලිටි එක නැත්තම් අත හොදන්න. ටැප් එකක් ඉස්කෝලේ නැත්තම් අපි කොච්චර අවයානස් වැඩි කරත් වැඩක් නැහැ පුතේ. හරි අවයානස් තියෙනවා. අපේ ඩිසිප්ලින් හදන්න ඕනේ. අර ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රොපෝසල් එකේ තියෙන අරමුණට යන්න ඕගොල්ලෝ කොහොමද යන්නේ කියන එක තමයි ඕගොල්ලෝ අයිඩෙන්ටිෆයි කරපු ක්වෙස්චන් එකට ආන්සර් එක දෙන්න ඕගොල්ලෝ ගමන් කරන මාර්ගය තමයි අපිට වැදගත්. තේරුණා නේද කෙලිද? ඔව්. අන්න ඒකයි දැන් එතකොට මේ ඒ දැන් ඒ අර මානසික වගේ මර හැම වෙලාවෙම දැන් ડોක්ටර් මානසික කලින් එකෙත් කිව්වා ඒ කියන්නේ අර ස්පෙસિෆික් වෙන්න ඕනේ කියන්නේ ඒක. දැන් ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි ඉෂුව එකක් හඳුනාගත්තම ප්‍රශ්න ගොඩාක් තියෙනවා. නමුත් අර අදාළ ප්‍රශ්නට අදාළ විසඳුම කියන දෙක අර ගොඩක් හරි ફોකස් කියන එක හරි වැදගත්. විශේෂයෙන්ම මේ පරිශ්‍රණය එක. නැත්නම් හරියම විසඳුම අදාළ ප්‍රශ්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ඒක අනිත් එක තමයි අර දැන් ඔයගලගේ අවසාන නිගමනයි ආපෞසරයක් ඔයගලගේ ආරම්භ වලයි දෙතරම ගැළපීමක් අපි දැක්කේ නැහැ. ඒකත් අර ආපෝ වර මම හිතනවා මේ ફોකස් එක ලැබීම නිසා ඇති වෙච්ච ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ඕනේ කියන එක. ඒකතර නැරේෂන් එක ප්‍රසන්ටේෂන් එක ගත්තම ඒක චුට්ටක් මේ ටිකක් අපි විද්‍යාත්මක දෙයක් ඉදිරිපත් කරනකොට ඒ තරම අපි අර ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ට අහන්න ප්‍රිය විදිහට දාන්න හොඳයි. නමුත් අර ගොඩාම කලාත්මක භාවයක් අපි ඒක බලාපොරොත්තු වෙන කොමල් ඉදිරිපත් කිරීමක් තියෙනවා නම් හොඳයි කියලා තමයි අදහස. කතාමය දැන් ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක මුලදී අර කතාමය ස්වරූපයෙන් තමයි එන්නේ. නාට්‍යමය ස්වරූපයක් තිබ්බනේ.
ඒකට කුතුහලය ඇති කරන්න. නමුත් අපි scientific presentation research එක මේක හොඳයි. මේ ෆෝරම් එකට ඒක scientific දෙයක් අපි present කරනකොට අපි හැම වෙලාවෙම focus වෙන්න ඕනේ. We have to give justification for each point we do. ඒකයි ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේවා කරනකොට තමයි ඉතින් ඉගෙන ගන්න. දැන් අද අපි කියන දේවල් ඔයගොල්ලෝ ඊළඟ එක කරනකොට එතකොට හැම තිස්සෙම අපිට දෙන්නේ ලිමිටඩ් කාලයක් අපි ඒක to the point කතා කරනවා. අවශ්‍ය ටික විතරයි අපි කතා කරන්නේ. අර ඔය නාට්‍යම ස්වරූපයෙන් ඔය වගේ එකක් අපි ටීවී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට වගේ දෙයකට ඒක උචිතයි. ඒතර ඒ වගේ එකකට අපිට පැය භාගයක වගේ ලොකු කාලයක් හම් වුණොත් අපිට පුළුවන් ඔය වගේ කතාවක් නිර්මාණය කරලා මේ ප්‍රශ්නය මිනිස්සුන්ට විස්තර කරන්න තේරෙන විදිහට. නමුත් දැන් මේ රිසර්ච් එකක් අපි කතා කරන්නේ. එතකොට මේක සයන්ටිස්ට්ලාට නම් ඉදිරිපත් කරන්නේ එහෙම නැත්නම් මේ තීරණ ගන්න අයට නම් ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒතර ඒ වලදී වැදගත් වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට කියන දේ ඒ සීමිත කාලය ඇතුළත ඉදිරිපත් කරන එක ඩිරෙක්ට්ලි. ඒක අනවශ්‍ය කතා ටික අපි අයින් කරන්න. ඒක ප්‍රසන්ටේෂන් කරලා දිනන ගන්න. ඔව් ඒක තමයි. දැන් ඔය ඩිජිටල් ස්ටෝරි එකක් හරි මොනවා ડોකියුමන්ටරි එකක් වගේ එකක් කරා නම් ඔයාගේ වැඩේ තමයි පර්ෆෙක්ට් ඒකට. ඒක මෙතන සයන්ස් ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් නේ. එතකොට ඒක ටිකක් අර අදාළ දේටම ફોකස් කරන තමයි හොඳ. ඊළඟ එක තමයි තව සජෙෂන් එකක් තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ රිපෝට්ස් වලින් තමයි මේ data ඔක්කොම කලෙක්ට් කරේ. නමුත් අපි දැන් ශ්‍රී ලංකන් කන්ටෙක්ස්ට් එකකට යද්දී අපි සාමාන්‍යයෙන් රිපෝට්ස් මත පදනම් වෙලා අපිට ප්‍රශ්නයක් හඳුනාගෙන කල්පිත ගොඩනගන්න පුළුවන්. නමුත් ඊට වඩා හොඳයි ඕගොල්ලෝ මේක සර්වේ එකක් වගේ කරලා ඉස්කෝලේ ළමයි අතර ක්වෙස්චනර් එකක් ප්‍රශ්නාවලියක් බෙදලා ඒගොල්ලන්ගේ අදහස ඇත්තටම දැනගත්ත ඉතින් දැන් ඔය අනවබෝධය කියන එක අපි දන්නවා ළමයි අනවබෝධයෙන් ඉන්නේ කියලා. ඒතර මේක ළමයින්ගෙන් අපිට තොරතුරු රැස් කරන්න පුළුවන් නම් එතකොට ඒ දත්තවල තියෙන අර නිර්වද්‍යභාවය හරි වැඩි. රිසර්ච් කරද්දී අර අපි අර එක්ස්පෙරිමන්ටල් මෙතඩොලොජි එක කියන්නේ ඒක. සයන්ටිෆික් මෙතඩ් එක. විද්‍යාත්මක ක්‍රමයකට අපි පරීක්ෂණයක් කරද්දී හැමතිස්සෙම අපි අරගන්න කරුණු වල නිර්වද්‍යභාවය වැඩි වෙනවා. ඒක අපි කියනවා ස්ටැටිස්ටිකල් ඇනලිසිස් එකක් වුණත් කරද්දී අපිට දත්ත වැඩි වෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න ඒ අපිට එන සොලියුෂන් එකේ රිසල්ට් එකේ නිර්වද්‍යභාවය වැඩි. ඒ හින්දා ක්වෙස්චන් එකක් වගේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න පුළුවන් නම් ඉස්කෝලේ ළමයි අතර ඉස්කෝලේ විවිධ ඉස්කෝල තෝරගෙන ඒ ගැහැණු පිරිමි අනුපාතය අනුව තෝරගෙන ඒ භාෂා අනුපාත විවිධ ආගම් අනුපාතය තෝරගෙන එහෙම හොඳ සාම්පල් එකක් හදාගෙන ඒගොල්ලෝ අතර ක්වෙස්චන් එකක් කරන්න පුළුවන් නම් මේ ප්‍රශ්න වලට ඒගොල්ලෝ හිතන දේ දැනගන්න. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ ඇත්තම මේ විස්තර ටික අරගන්න. මම ප්‍රශ්නයක් අහන්නද? සර්ලා කියන්නේ කොරෝනා කාලේ ගෙදරින් එළියට බැස්සද කොහොමද? ඔයගොල්ලෝ දැන් අහන්නේ අපි ක්වෙස්චන් ආන්සර් එකක් කරන්න ඕන නේද? ඒ ප්‍රශ්නේද? දැන් අපි කොරෝනා කාලේ දැන් මම දැනුවත් ලංකාවේ 60%කට ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනය කියන එක දැන් මගේ හැදලා තියෙනවා. ඒක වතුකරයට යද්දී 100%ක්ම වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපි වතුකරේ ඕනේ නැහැ කියලා urban areas මම කොළඹ ආනන්ද විදිහට කොළඹ ආනන්ද ළමයින් සමහර ළමයින්ටවත් ඔන්ලයින් එඩියුකේෂන් කියන දේ නැති වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපිට සර්වර් එකක් මෙහෙම මේක ඩීප්ලි අපි කතා කරන්න අපි ආස මාතෘකාවක් හින්දා මේක කතා කරේ මේක කතා කරන්න අමාරුම කාලෙක. ඉතින් අපිට පොඩි ප්‍රායෝගික ගැටලුවක් ආව. මම ඔය දේ ගැන මාත් ගොඩක් හිතුවා මාත් සර්වර් එකක් කරනවා කියලා හිතුවා. ඒත් මම Google ෆෝරම් එකක් හදලා ඔක්කොම කරලා ඒකට අපිට රෙස්පොන්සස් හරි අමාරු වුණා ගොඩක්ම ගන්න. එකක් කතා කරන්න කට්ටිය බයයි. මේ සම්බන්ධව මට තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තමයි මේ ගැන කතා කරන්න කාන්තාව කියන්නේ. අපේ සහෝදරිය බයයි. මේක ගොඩක් සහෝදරයන්ටත් වැඩි අපේ සහෝදරිය බයයි. ඉතින් ඒක ගැන කියන්නේ 10කින් අරන් වැඩක් නැහැනේ. උත්තරයක් 10කින් අරගෙන වැඩක් නැහැ. 10 දිනකින් උත්තර අරන් වැඩක් නැහැ. ඉතින් අපි හිතුවා ඉතින් 1000ක්වත් ඕනේ 1000ක් අඩුම 100ක්වත් ඕනේ නා. ඉතින් එතනදී අපි හිතුවා මේ ඒක අර පොඩ්ඩක් ප්‍රායෝගික නැති හින්දා 10කින් උත්තරයක් කරන් අපි ඒක කරේ නැත්තේ එතනදී තමයි මම ඔය ගැන අපි පොඩ්ඩක් කතා වුණා. සෝරි ඒක. ප්‍රොපෝසල් එකේ ඇත්තටම ඒක ඉන්ක්ලූඩ් වෙලා තිබ්බනම් මොකද ප්‍රොපෝසල් එක අනිවාර්ය කාරණාවක්. ඒක අර සඳහන් කරලා තිබුණා නම් ඒක ඔයාලට කියන්න තිබ්බ මේ ප්‍රශ්නේ තිබ්බ අපි මේක තමයි මෙතඩ් එක අපිට කරන්න ඕනකම තිබ්බ. නමුත් මේ කාලය ඇතුළත මේ ප්‍රවාසංගත තත්ත්වය ඇතුළත අපිට මේක කරන්න මේ විදිහට කරන්න බැරි වෙනවා. ඒ හින්දා අපි මේ ඔප්ෂන් එකට සාමාන්‍ය අපි සර්වේ එකක් කරනවා නම් මාස 6ක් අවුරුද්දක් වගේ ලොකු කාලයක් ගත වෙනවා. එතකොට දැන් ඒක ලොකු data collection එකකට යද්දී ඒතර ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්න තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ තරගාවලිය තුල ඔයගොල්ලන්ට ලැබුණේ මාසයක් නම් ඒතර මේ මාසෙන් කරන්න බෑනේ. එතකොට ඒක හැබැයි ප්‍රොපෝසල් එකේ දාන්න පුළුවන් මේක විධිමත්ව කරනවා නම් මෙන්න මේ විදිහේ සර්වේ එකක් කරලා දත්ත ලබාගෙන මේක කතා කරන්න
ඕනි කියලා. අනිත් එකේදී ඇත්තටම ක්වෙස්චන් යායනේ මේකට ඇටච් කරලා තිබුණා නම් වටිනවා. ඔව්. ඒක ඒවයි. ප්‍රශ්නාවලියක් ගොඩනගලා ඒක ප්‍රොපෝසල් එකට දාලා තිබ්බනම් මේ වගේ ප්‍රශ්න අහලා තමයි අපි මේ දත්ත මිනිසුන් එකතු කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන එක. ඒක හොඳයි. සහ මේ හා සමාන රිසර්ච් කරපු ඒවාත් ඇති ලිටරචර් වල. ඒතර ඒවයින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ක්වෙස්චනර්ස් හොයාගන්න. මොකද මේවා මේ කොමන් ටොපික්ස් ඉන්නේ. ඔව් අඩුවනම් මම ගොඩක් රිසර්ච් ගේට් එකේ බැලුවා ඊට පස්සේ Google ස්කෝලර් එකේ බැලුවා ලංකාවේ ඕක ගැන රිසර්ච් එකක්වත් කරලා නැහැ. ලංකාවේ කරේ නැතුවම අපි ඊළඟට කරන්නේ කලාපයේ කරලා තියෙනවා. සවුත් ඒෂියාවල අපි බැලුවොත් එහෙම සාක් කලාපයේ උනත් යුනිසෙෆ් එකෙන් කරලා තියෙන වොෂ් ප්‍රෝග්‍රෑම් කියලා මම ඒක සයිට් කරලා තියෙන රෙෆරන්ස් වල ඒ ඊට අමතරව ලොකුවට හරියට ඒ කියන්නේ හරි හොඳ ඕගනයිසේෂන් එකකින් කරපු රිසර්ච් එක මට හම්බුන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක තියෙන සාක් කලාපයේ තියෙන රටවල් හතෙන් එකක්වත් හරියටම මේ දේ හරියට ඉම්ප්ලිමන්ට් කරලා නැහැ. ඊළඟට අහපු ප්‍රශ්නෙට අපි අර පිළිතුරක් දෙන්න ඕනේ. කොරෝනා කාලයේදී උනත් අපි සියලුම ලංකාවේ අපිත් රිසර්ච් ප්‍රොජෙක්ට් කම්පිටිෂන් එකක් පවා කරා. ජාතික මට්ටමින් අපිත් කරනවා. ජාතික මට්ටමින් අපි කරා ඒකට දුෂ්කර පාසල් පවා සහභාගී වෙලා මරකලපුව නුවරඑළිය මේ පාසල් පවා සම්බන්ධ වෙලා ප්‍රොජෙක්ට් කරලා අපිත් එක්ක ඒක සාර්ථකව මේ ගිය මාසේ නිම වුණා. ඒ කියන්නේ ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉස්කෝලේ වහලා තිබ්බ කාලය ඇතුළත තමයි ඔන්ලයින් තාක්ෂණික ඔස්සේ තමයි අපි ළමයිව සම්බන්ධ කරගෙන ඒ දේවල් කරේ. ඊට අමතරව අපි විද්‍යා තරඟ 10ක් පවත්වලා තියෙනවා 2020 සිට 2021 මේ සම්පූර්ණ ලොක්ඩවුන් එක කාල සීමාවේ අපි ප්‍රථම වතාවට තමයි ඔන්ලයින් කරේ. ළමයි 3000ක් විතර සම්බන්ධ වෙලා කරගන්න පුළුවන්. ඔක්කොම ළමයි බැරි වුණත් පහසුකම් තියෙන ළමයි ප්‍රශ්නය තියෙනවා. දැන් අපිට මඩකල පුහුණු ප්‍රොජෙක්ට් කරද්දී ප්‍රශ්නය තියෙනවා. නමුත් අපි ඉස්කෝලේටම එක්කෙනාට නම් ෆෝන් එකක් තියෙන්නේ. ඒ පුද්ගලයා හරහා ඉස්කෝලේ ළමයින්ට මැසේජ් එක යවලා ළමයිව එකතු කරගෙන ඒ ව්‍යාපෘති කරන්න අපිට හැකි වුණා සාර්ථකව. ඒක අපිටත් අලුත් අත්දැකීමක් වුණා මේ කොරෝනා කාලය අතරතුර. ඔව්. ප්‍රොජෙක්ට් එක හොඳයි. මේ ක්‍රමයෙන් තමයි ප්‍රොජෙක්ට් එක ඩෙවලොප් කරන්න ප්‍රොපෝසල් එක. ඔයගොල්ලෝ ඔයගලන්ට සහාය දක්වන ජාතික විද්‍යාපත්‍රම හැටියට ඔයගලගේ සයන්ස් සොසයිටි එක හරහා අපිට උදව් ඕන නම් ඔයගලට ආනන්ද කොලෙජ් එකේ සයන්ස් සොසයිටි එකෙන් අපිට ලියන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරගෙන යනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ පටන් ගත්තට පස්සේ කරන්න උත්සාහ කරන්න ඉතාමත්ම හොඳ ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. මොකද අපි 2022 වලට ප්‍රොපෝසල් අපේ රිසර්ච් කම්පිටිෂන් එකට ප්‍රොපෝසල් කෝල් කරනවා. ඒක හැබැයි අඩු ගානේ 6-7 months අත් කරන රිසර්ච් එකක් වෙන්න ඕනි. එතකොට ඔයගලන්ගේ further developments වලට යන්න කැමති නම් ඔයගලන්ට ඒකට දාන්න පුළුවන්. Thank you. හරි අපි ඊළඟ ප්‍රොජෙක්ට් එකට යමු. මම හිතන්නේ මේකේ කාර්යයක් අපිට දීලා තියෙන්නේ. අපි විලාව ගන්නත් Thank you and congratulations to Anand College, Colombo. In third place, we have under the topic possible reductions of harvest due to the immediate replacement of chemical fertilizers by organic fertilizers. We have Anula Vidyalaya Nugegoda. Possible reduction of harvest due to the immediate replacement of chemical fertilizers by organic fertilizers. Introduction. When the current issues prevailing in the country are considered, fertilizers have taken center stage. As the younger generation, our team set out to find solutions for the issue. In our search, we have studied the current situation and have found some possible solutions. We have found out that the use of chemical fertilizers for a long period has altered soil composition. There was a tendency to reduce the yield when organic fertilizers were immediately introduced after such a long time. In our study, we realized that the loss of 5-year crop could not be supported by the farmers as it could lead to huge impacts socio-economically, including food shortage, and also affect animal husbandry directly or indirectly. On the other hand,
We identified that it isn't possible to point out only a certain remedy. Therefore, we recommend the use of all these 7 possible solutions together. Seed hybridization. Today, most farmers cultivate seeds which are responding to chemical fertilizers. They have experienced a reduction in the yield when using organic fertilizers because the seeds they have used did not respond to them. The best solution for this issue is the use of seeds which respond well to chemical fertilizers. The production of new varieties of crops which respond well to organic fertilizers is facilitated with the use of genetic engineering technology. Listed below are some facts that are needed to be considered when producing genetically modified seeds. Increased nutritional value, having resistance to diseases, high tolerance for abiotic stresses such as drought, salinity, aluminum toxicity, and high heat. A comparatively higher yield can be obtained when genetically modified crops are produced heeding to the above-mentioned facts. In Sri Lanka, a wide variety of rice such as Suvanal, Mavi, and Alvi can be used to produce high-yielding new varieties. Special attention should be paid to this end of developing the genetic engineering technology and rapid crop variety hybridization in laboratories. How to increase the microorganisms' activity of the soil. As a result of using chemical fertilizers for a long time, the microbial activity in the soil is significantly reduced. In such a situation, there is a tendency to reduce the yield of the crop by turning to the use of organic fertilizers for agricultural purposes. So, effective microorganism technology can be identified as a scientific step to increase the activity of microorganisms in soil. The technology was first introduced in 1982 by a Japanese professor, Teruo Higa. Lactic acid bacteria, yeast, phototrophic bacteria are the 3 main groups included in this, which can coexist with their immediate environment. Some of the research done using this technology can be summarized as follows. According to an experiment conducted on sweet potato cultivation by the University of Peradeniya in Sri Lanka, the yield of sweet potato cultivation has increased after the application of EM. The below trial on fried potato was conducted by Agricultural Holding Hendrix Makos Lebrock, Poland. The results showed that EM gave a significant increase in yield over the fertilized control with an increase of over 7 tons per hectare. In addition, EM had 2% higher percentage of potatoes above 50 millimeters. In this way, by increasing the activity of microorganisms in the soil in an environmentally friendly manner, the yield reduction can be prevented by applying organic fertilizers. Production of phosphate fertilizers from a Paula phosphate deposit. Rock phosphate can be mixed with organic fertilizers to improve nutrient content. They are used for perennial crops. In addition, there is a method of producing single superphosphate from rock phosphate using sulfuric acid. Single superphosphate can be produced locally, but there is no sulfuric acid manufacturing plant in Sri Lanka. In the absence of sulfuric acid, it can be imported from abroad, but at a high cost. If sulfuric acid can be produced locally, we can efficiently produce phosphate fertilizer from a natural resource. Production of earthworm fertilizers. The earthworm is an animal that depends on decaying plants and animal parts that are abundant in the upper soil. Earthworms increase the pH of the soil by 0.5 and contribute to the removal of acidity. The earthworms fertilize the soil by adding nitrogen to the soil. So, earthworm liquid fertilizer product is very cheap, can be supplied with low labor, and high-yielding organic fertilizer product. Shown here is an earthworm liquid manure container made from easily available raw materials. This liquid fertilizer can be used in about half a month and can be mixed with water, diluted, and easily applied to the crops. This table shows the nutrient values of earthworm liquid manure. In this way, the yield of the crop can be increased by applying the earthworm liquid fertilizer mixture as an organic liquid fertilizer. Application of seaweed extract as an organic fertilizer.
Extracts from seaweeds are rich in several bioactive compounds that might act in plants, inducing an array of positive physiological responses such as improved biomass production, enhancement of nutrition, and resistance to stress. Kappa ficus alvarezi, a species of red algae, is used in production of seaweed extracts. Following are the results obtained by research done in 2018 in Italy. Root growth in response to seaweed extracts. Root size and architecture of maize plants was positively influenced by the addition of seaweed extracts from laminaria. The concentration of calcium, magnesium, sulfur, and molybdenum increased in leaves after application of seaweed extracts to plants. The activity of esterase in leaves and roots of maize plants was increased by seaweed extracts. Production of seaweed extracts in Sri Lanka will be a very productive solution for the issues in organic agriculture. Nowadays, almost everything is automated. So why don't we invest in automated agriculture? We can use greenhouse for this purpose. Growers have not been able to control sunlight for a long time, but by setting up greenhouses, energy screens, shade covers, blackout screens, and UV filters can be used to control sunlight penetration using poly or plastic covers. We can use a complete greenhouse product if required, and we can only use it for certain crops if required. Since greenhouses have a water supply system, wastage of water, which normally occurs during cultivation, can be avoided. The following chart shows the percentage distribution of farmers by type of irrigation. The 5 factors of greenhouse environmental control are listed as temperature, humidity, sunlight, soil moisture, and carbon dioxide concentration. Nanotechnology for organic agriculture. The nutrients in nanofertilizers can be encapsulated inside nanomaterial such as nanotubes or nanoporous material coated with a thin protective polymer film or delivered as particles or emulsions of nanoscale dimensions. Nanotechnology could provide devices and mechanisms to synchronize the release of fertilizers with its uptake by crops and releases nutrients only when they can be directly internalized by the plant. Photocatalytic property, nano-sized titanium dioxide, has been incorporated into fertilizers as a bacterial additive. It has been observed that carbon nanotubes can enter the hard seed coat of tomatoes and significantly improve the germination index and plant growth. Since we are having a nanotechnology center here in Sri Lanka, it is possible to develop this technology in order to enhance organic agriculture. Now it is time that we weigh the pros and the cons. All of the above suggested solutions provide us with the following benefits: enhancement of germination and crop yields, positive growth increments in plant shoot and root architecture, eco-friendly, non-toxic and non-hazardous for both humans and animals alike, improved and accelerated sustainability, and ability to meet the supply to demand expectation efficiently. On the other hand, some drawbacks of these solutions are listed below. Seed hybridization can only be carried out between genetically unrelated varieties. High cost in initiating greenhouses or nanotechnology, and hence making it less approachable to many farmers. But in the end, the pros outweigh the cons, and thus making these suggested solutions suitable against the prevailing issues. Thank you, Salmi and the group. Regarding the research problem, I think you all have selected a pressing issue at the moment in current context due to decisions taken by the government. So impact is, as we can see, it's very high. So problem selection is good. And the approach you all have think on getting a solution for this problem is also good because you all have done a very thorough literature survey. I should congratulate the team
very scientific, and you all have gone through most of the literature available and uh, you all have tried to find out the institutes which can help you in this approach. All the things you all have done, homework very well done. So I'm very happy as an institute which deals with science. You all have your thoughts and all the things. I'm very happy. So that's what I have to say initially about the research problem and all. Lakshan. If I comment on the presentation was nicely done. The voicing and everything was very clear. And the scientific facts, justification, the methodology, everything was organized very in a very organized manner. So so that's about the presentation. So your presentation skills are very high. May I know who did the voicing of this presentation? Narration. Narration part. How the kare me voice kare kaud? මගේ group එකක් ඉන්නවා Group එක හතර දෙනාම voice කරාද or only one person? ඔයගොල්ලෝමද කරේ නැත්නම් වෙන කවුරු හරි? Somebody please answer. Salmi, you are muted. You are muted. Can somebody answer the question? ඊෂා තමයි Sorry. One of your member. member කෙනෙක් කරලා තියෙනවා. Member. සතිනේජ කලේ. Alright. ඊෂා ලස්සන හරියට. Okay, voice balancing. Strength throughout the presentation you have maintained the strength of your voice. एक हर attractive विधि करला दिखा. පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ට තව ෆොන්ට් එක ගැනයි අර ස්ලයිඩ් එක දාන කන්ටෙන්ට් එකයි. කොච්චර ඔයගොල්ලෝ ලියනවාද කියන එක ගැන පොඩ්ඩක් තව හිතන්න තිබ්බා. අනිත් ඒවා පර්ෆෙක්ට්. එතකොට ඇත්තටම දැන් ඔයගලගේ ප්‍රොපෝසල් එක බැලුවාම අපි දැක්ක ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් උත්තර හොයලා තියෙනවා. ඒ එක ඉන්ඩිවිජුවල් මෙතඩ් එක ගැන හොඳ නොලෙජ් එකක් අරගෙන තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ. කියලා හිතනවා අපි ඔයගොල්ලෝ බැලුවාම නමුත් අපි දැක්කේ නැහැ. අපි බලාපොරොත්තු වෙන රිසර්ච් එකට ඕගලන්ගෙන් අලුත් දෙයක් නේ. දැන් ඒ තියෙන පවතින ක්‍රමවේද පාවිච්චි කරලා ඕගලන් මොකක් හරි යෝජනා කරන අලුත් දෙයක් අපි දැක්කේ නැහැ. ඒක තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රිසර්ච් එකකින් අලුත් දැනුමක්. එතකොට ඒක ඕගලන්ගේ ප්‍රොපෝසල් එකේ අපි දැක්කේ නැහැ. අනිත් එක තමයි දැන් ඕගලන් මේ දැන් ඕගලන් නිකන් පොදුවේ ක්‍රොප් කියන භෝග ගැන තමයි කතා කරන්නේ. නමුත් ඉත භෝග ගත්තාම ඒ වගේ ඒ භෝගයේ ස්වභාවය හැටියට ඒ කියන්නේ අපේ වගා කරන ඒ ක්‍රොප් එකේ හැටියට සොලියුෂන්ස් වෙනවනේ අසක් කියලා තියෙනවා. ඔව් ඒක කොහොමද දැන් හිතන්න දැන් vegetable crop එකක් ගත්තාම එක විදියක් rice ගත්තාම එක විදියක්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ හතම යොදනවා නම් හරි හතම යොදනවා කියමු. ඒ යොදනවා නම් කොයි විදිහටද කරන්නේ? මොකද yield එක ගන්න දැන් cropping life එකක් ගත්තාම ශාකය එක වෙනස්. rice වල වගේ නෙමෙයි vegetable එක. එතකොට අපි harvest කරන්නේ මොන කෑල්ලද කියන මුකට කනම් harvest කරනවා කැරට් වගේ අරවැය වල. එතකොට rice වල උඩ තියෙන එතකොට ඒව අනුව ඕගොල්ලෝ හිතන්න තිබ්බා මේ හතෙන් ඕගොල්ලෝ crop එකකට ඕගොල්ලෝ ස්පෙસિෆයි කරන්න ඕගොල්ලන්ට ලේසි. කොහොමද යන්නේ? සමහර දැන් කුඹරකදී අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒවා සමහර තැන් වල බෑ. ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවද මම කියන එක? මේ හතින් ඕගොල්ලෝ කොහොමද කරන්නේ? හත ඕගොල්ලෝ හොඳටම දන්නවා. නමුත් ඒකෙන් කොහොමද කරන්නේ? අපි එතකොට බලන්න ඕනේ අනිත් එක crop එක අනුව බලන්න ඕනේ. අපේ තියෙන රටේ ආර්ථික මට්ටම අනුව බලන්න ඕනේ. අපේ තියෙන facilities අනුව බලන්න. අන්න එතන පොඩි ඩිසයින් කරලා අර ඕගොල්ලෝ එතන ඩිසයින් කරා නම් ඕගොල්ලෝ ඉස්සරහ ඇත්තටම ස්කෝර් කරන්න තිබ්බා මේ කම්පිටිෂන් එකේ. ඒකේ මම දැක්ක අනුව තමයි අර topic එක too broad. ඒ කියන්නේ අර too wide area එකක් cover කරන topic එකක් තමයි ඔයගොල්ලෝ අරගෙන තිබ්බේ. select කරලා තිබ්බේ. නමුත් අර solutions ගත්තාම ඒවා implementation feasibility අපි මේ පැත්ත කතා කරද්දී implement කරන්න හරි අමාරුයි. ඔයගොල්ලෝ broad topic එකක් ගත්තත් ඒක ඇතුලේ අපි සාමාන්‍ය research කරද්දී අපි narrow down කරනවා. අර අපි කියන අර objective එක අපිට achievable වෙන්න බෑනේ. දැන් අපි greenhouse ලංකාවේ අපි greenhouse production පැත්තට යනවා නම් ඔයගොල්ලෝ එක solution එක තිබ්බ greenhouse එක.
ඒතර green house හැම crop එකකටම අපිට use කරන්න බෑ. සහ ඒක implement කරද්දී cost එක ඒතර ඒවත් එක්ක බලද්දී අර ඔයගොල්ලෝ එකක් identify කරලා ඒක focus කරලා තිබ්බනම් research එකේ ඒක මීට වඩා හොද වෙන්න තිබුණා. උදාහරණයක් වශයෙන් බණ්ඩක් ගන්න. බණ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ green house එකේ වවන්න බෑ. ඒක practical නෑ, economical නෑ. green house එක ගහන්න ඔයගොල්ලෝ වියදම ගැන කතා කරලා තිබ්බා. අන්න ඒකයි දැන් අර එහෙම ඔයගොල්ලන්ගේ පොඩි අතන පොඩ්ඩක් narrow down කරා නම් ඉන්න එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඒක වඩා focus වෙනවා. හරිද? ඔව් අනිත් එක තමයි අර references site කරලා දෙන්නේ. ආව් හැම වෙලාවෙම අර අපි ඉස්සෙල්ලා ඒවට කිව්වා. ඔව් ඒ කලින්ත් අපි කිව්වා අර අනිකුත් ඒ වගේ ඒ කියන්නේ මොන හරි ඔයගොල්ලෝ තත්ත්වයක් ඉදිරිපත් කරනවා නම් මොන හරි විස්තරයක් පොතකින් හරි ගත්ත දෙයක් ඉදිරිපත් කරනවා නම් ඒක ඒ ගත්ත ජර්නල් එක හරි මොකක් හරි ඒ ගත්ත තැනක් සඳහන් කරලා ඒක ජර්නල් එකේට ලින්ක් එකක් පැහැදිලිව පොතක හරි ඒක සඳහන් වෙන්න ඕනේ. ඒක විද්‍යාත්මකව ඉදිරිපත් කරන ડોකියුමන්ට් එක වැදගත්ම සාධකයක්. ඒක තමයි. අනිත් එක ඔයගොල්ලන්ගේ හොඳ ජස්ටිෆිකේෂන් එකක් තියෙනවා ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ. නමුත් proposal එක ફોකස් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ප්‍රසන්ටේෂන් එක විතරක් ගන්නම නම් ඔයගොල්ලෝ ස්කෝර් කරනවා මේ ප්‍රොපෝසල් එකට. ප්‍රොපෝසල් එක ලියනකොට ඔයගොල්ලෝ හරි ලූස්ලි ලියලා තියෙනවා. මුතේ මේවා කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න. ඔව් ඒකේ අර ඒ හොඳට ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ තිබිච්ච ෆ්ලෝ එක අපි ප්‍රොපෝසල් එකේ දැක්කේ නෑ. දැක්කේ නෑ. හරි නේද පුතේ? ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවද මොනවද? Thank you. එහෙනම් අපි ඊළඟ ප්‍රසන්ටේෂන් එකට යමු. Okay. Thank you and congratulations. And now we have at second place under the topic that today's garbage, future's electricity, we have Methodist College, Colombo. Perhaps the future doesn't have to be as what it is expected to be. Perhaps in the future, pollution will become a word that only exists in science fiction novels. Perhaps in the future, trash collectors will pick flowers instead of plastic and banana peels. And on that note, I warmly welcome you to our presentation. We will be presenting our research on behalf of Methodist College under the topic Today's Garbage, Future's Electricity. One of the root causes for most of the conflicts Sri Lanka is faced with currently evolved from the improper waste disposal habits. Although measures have been taken to dispose dry garbage effectively by reducing, reusing, and recycling, no sustainable disposal strategies are followed when organic waste materials are disposed. So, taking this into consideration, we came up with a new and efficient power plant setup that has been customized to fit the needs and requirements of our country. We followed the waste to energy concept and designed a low-cost power plant which uses an anaerobic digester as its main component. The lack of an effective and reasonable strategy has led to inconsistent and ineffective disposal practices. Failing to address the escalating matter in a suitable manner has led to many unsanitary and dangerous aftermaths. Garbage accumulated in residential areas like Blumenthal and Meethotamulla collapsing and killing people and destroying houses is one such major fallout. In addition, the greenhouse gases such as methane, carbon dioxide, etc. released from these decades-old dumps proved to be immensely poisonous to humans, and they also happen to be greenhouse gases that harmed our ozone layer, causing rapid climate change and increasing the rate of global warming. The landfills and dumps now have become a suitable place for mosquito breeding. Sri Lanka is very much known for its greenery and the natural scenic beauty. But in the absence of a proper organic waste disposal system, the aesthetic value of our country is deteriorating rapidly. This has gone far as to harm our fauna along with the flora. As a consequence, tourism, one of our prominent economic activities, has begun to drop.
In short, organic waste is one of the main causes for half the problems faced by our country and even the world. Yes, after analyzing the survey conducted among 92 countries by the World Population Review, it was concluded that Sri Lanka was placed 25th on the list of polluted countries. This would be no surprise considering the fact that solid waste generation in Sri Lanka per day is around 7,000 to 7,500 metric tons. This is one of the vital hindrances for our country's development. Hence, we decided to delve deeper into this subject and provide an efficient yet rational solution for the skyrocketing phenomenon of improper organic waste disposal. As mentioned before, we have followed the well-known waste-to-energy concept plan followed by many countries. However, we already have a power plant based on this concept in our country. It was opened by Icon Spence, a blue-chip conglomerate. They are a group of companies that focus on various industries such as tourism, insurance, and much more. They have done many projects in Sri Lanka, and one of their recent projects is the waste-to-energy power plant, opened on the 17th of February 2021 in Keravalapitia. This is the structural view of their power plant. As you can see, their key component is an incinerator, through which they are following the combusting and recovering energy from waste method. This rupees 15 billion worth investment is quite the milestone in the solid waste management process in Sri Lanka. It is said to be the key to solving the national trash problem. After doing some research on this, we have come to realize that this type of waste to energy setup might not be the most suitable solution to our issue. One of the major flaws in their system is the increased number of equipment usage and the cost. This power plant uses an incinerator to burn waste material, including both organic and inorganic products. Hence, they need separate devices to convert the heat generated to power. In addition, other equipments like filters are needed just for the purification of the exhaust gases released from the burning. Waste incineration creates air pollution and compulsorily requires these strong environmental controls. Therefore, the cost to purchase all the above mentioned equipments and set the power plant up is quite over the limit. Another reason is that the end product of burning waste material in incinerators is ash. This ash expelled can be categorized as bottom ash and fly ash. Bottom ash is the non-combustible residue from the incinerator. It is used in construction activities. Fly ash, on the other hand, is a light, fine powder once again released from the incinerator. This ash has more haphazard effects than benefits. Even the people who work in these plants have a high possibility to inhale this ash and acquire heart diseases, cancer, or even face death. Therefore, a detached space is required to store the fly ash without causing harm to humans or other animals. Besides, our country is not in dire need for ash currently. Now, let's take a look at the waste management hierarchy. This hierarchy shows us the most preferred approach to the least preferred approach of waste disposal. Aiken Spence uses the incineration technique of waste disposal. Energy recovery, or in other words, the incineration process, does not appear on the top tier of the pyramid. The incinerator is used to burn both dry and wet garbage. The current power plant in Keravalapitia requires us to burn our dry waste as well. However, as dry garbage is already being managed effectively in the most preferred ways, reduced, reused, and recycled, it would not be prescribed to burn them and recover energy, which means we are only left with the wet garbage. But our country does not have enough wet garbage to fill the incinerator to the maximum and make the furnace processing a worthwhile investment. Even if you move forward with burning wet garbage, it won't be very fruitful. Calorific value of a substance means the measurement of the heating power of the substance. As wet garbage has very low calorific value, a large sum of fuel should be supplied to burn them.
Hence, the fuel consumption is extremely high in waste to energy power plants that use incinerators. When it comes to waste management, one size does not fit it all. So it is very important that we analyze the requirements and the habitat of our local area before choosing the appropriate setup. You can't take one model that works in a wealthy, well-developed country and expect it to work in a lower income country. That is a completely different market. After taking the waste management pyramid into consideration, we decided to follow the recycling method, which is more preferred, and compost the organic waste matter using an environmentally friendly approach. A simple flow diagram that describes our power plant has been shown. This process of converting trash to energy is done in 4 main phases. The process starts off from each and every household in our country. The Sri Lankan government already has put forward strict rules and regulations for the public to segregate their waste matters before the municipal trucks arrives for collection. The organic waste gets collected by the municipal council truck and is brought to the place where the anaerobic digester has been installed. An anaerobic digester is an enclosed structure where anaerobic breakdown of organic matter takes place. This happens in 4 stages: hydrolysis, acidification, acetogenesis, and methanogenesis. The anaerobic bacteria present in the digester acts on the organic matter and produces biogas and a digestate. Biogas consists of many greenhouse gases such as methane, carbon dioxide, hydrogen sulfide, and other gases such as hydrogen, nitrogen, and water vapor. Biogas and digestate are the end products of anaerobic digestion of garbage. Biogas gets accumulated at the top of the digester and the digestate gets collected in the bottom. An outlet can be attached to the top part and another outlet can be attached to the bottom part to extract the respective products. Agriculture is one of the most important aspects in Sri Lanka's economy. Nevertheless, Sri Lanka's agriculture sector has been facing quite many obstacles. One of them happens to be a lack of organic fertilizers. But the digestate produced by the anaerobic digester can be used as compost, which helps enrichen our crops and soil both. Agriculture is in immediate need of conservation, and this digestate helps improve its current state. Therefore, the digestate can be used beneficially to improve our economy. It is also used in horticulture as animal bedding and also in building materials. On the contrary, biogas has been extracted from the digester, contains gases that pose great threat to both the flora and fauna. But one of the advantages of biogas is that it is a renewable fuel. Renewable fuels are made from sources that are constantly regenerated and will never go extinct in the foreseeable future. So we decided to use biogas wholly to produce electricity. Phase 3 is the processing that takes place in the biogas engine. The biogas produced in the digester is directed to a biogas engine through a biogas outlet. The part of the biogas engine can be categorized into 3 parts: the combustion chamber, the turbine, and the alternator. The biogas collected from the anaerobic digester enters the combustion chamber inside the biogas engine. Here, the biogas is combusted in high temperatures. The heat energy released by the combustion chamber is then used to rotate the turbine. As the turbine rotates, heat energy gets converted into mechanical energy. This mechanical energy is then sent to the alternator in the biogas engine, which converts it to electrical energy. Last and final part of this process is distribution. The electricity produced will be sent to the national electricity grid and then be distributed around the country. The odor that is emitted when organic waste product is stored in the pits is reduced in this power plant as the waste is carefully stored in an enclosed structure called the anaerobic digester. This can be considered as an advantage of using our power plant. Even the greenhouse gases that are expelled into the environment is minimized as they are used to produce useful energy for electricity production.
In addition, the end product, the digest state produced, is also extremely useful and very much harmless to the environment. As we are not burning the organic waste matter, the fuel usage is also reduced to a greater extent. This setup does not require for us to focus on exhaust gas purification, as the entire biogas produced in the anaerobic digester is used in energy production, unlike the power plant that has been implemented in Sri Lanka currently. Not only is our setup environmentally friendly, it also proves to be cost effective, as the usage of number of equipments is also less. This power plant that uses an anaerobic digester follows the composting method of waste disposal. Composting is a form of recycling. Hence, we follow one of the most preferred approaches in the waste management hierarchy. That means we have implemented a much more sustainable way of organic waste disposal system. Sri Lanka has limited amount of resources, and water is one of them. Water is also a non-renewable energy form. In the already present power plant, biogas produced gets filtered, and the water vapor in it is sent into a boiler which converts it to steam. This steam is also used to turn the turbine and produce the energy. However, toxic gases aren't used beneficially here. They are simply separated from the water vapor and sent for exhaust gas treatment. But we are straight away using combusted biogas, which contains gases that are harmful to the environment, to turn turbines and produce electricity. Hence, we are conserving water and producing an advantageous output using toxic gases that would have been released to the environment if not. This also proves to be a favorable impact of our waste to energy power plant. However, there are some disadvantages of using this setup of ours. A temperature of 27 degrees Celsius is required for the anaerobic digester to function, which means when the temperature drops or when it rains, the anaerobic digester will fail to function. Hence, this can be considered as a disadvantage of our setup. One of it is that as we are only composting the organic waste, the wet garbage in our country is not sufficient to supply the whole country with high power electricity. But if used parallelly with another power plant, it would help solve our national problem. We can even go a step advantage, but also a great way to power the whole country with more high-powered electricity. Another disadvantage is that biogas does not produce a high level of energy when compared to the energy produced by the natural gas. Now, I'll be moving on to our budget for the project. The anaerobic digester costs about rupees 7,454,182.80 to rupees 12,087,864. And the biogas generator of good quality that works efficiently costs about rupees 50,366,100 to rupees 80,585,760. They are cheaper equipment, but it is essential we have quality products when doing a national project. So we have listed the price of products with better work power and depreciation. However, when you include the installation cost, cost of maintenance, cost of land and building, labor cost, material transportation cost, custom duty, the whole power plant would approximately be at around rupees 95 million. That means the power plant designed by us is very cheap when compared to the already present waste-to-energy system in Sri Lanka. In order to reduce the petrol and diesel costs spent when transporting garbage to one particular area from all over the country, we have thought of installing the power plants on a community basis. That is, to install power plants province-wise to make garbage disposal and transportation much more efficient, while making sure that there is enough waste to power the increased number of digesters. Besides, the total amount spent on building 9 anaerobic power plants is very much less than building one incineration plant. In short, I believe that our waste-to-energy power plant is more beneficial and cost-effective.
Furthermore, it's very much environmental friendly as safeguarding the environment is a hot topic globally. Therefore, we believe that this plant will be the most suitable for our island nation. I would like to conclude by saying that what once was a gemstone is now nothing but a country of dust and decay. And we believe that this power plant can be a stepping stone in solving this issue. With that being said, I would like to deliver my vote of thanks. We would like to thank our principal for giving us this opportunity to participate in this competition, our teacher for the advice given, our society president for the support, and last but not least, the Science Society of Royal College for organizing this competition and giving us this valuable opportunity. Team members, Nathaniel Sofalas, Sandra Punitaraja, Divanshu Mugundan, and Abhinaya Gunaraj. Thank you for the presentation. So the problem identification and justification of your proposal is really good. You have identified a burning issue in Sri Lanka as well as in other countries. So you have chosen the project, the research problem very cleverly, and the project title is very attractive. I don't know who have made it, that the project title, Today's Garbage, Future's Electricity. But I have, I noticed some inconsistency in your proposal, because usually as we gave comments for other presenters today, that the project title should reflect your research work. But here the project title is too broad, but it's very catchy, and so that's my comments for the project problem, the research problem and the project title. Team, I have a small problem. I need a clarification. In this project, do we really want to find an issue, I mean, a solution to the current garbage problem in the country, or are you looking for a solution for this, the problems, issues in the incineration in this available power plant? We found this as a problem for our country, and the incineration plant was already there. So we wanted to point out a better solution to help improve the country's as a cost efficient as well as profitable, as well as which will help in improving the problems in our country of the garbage disposal. But we didn't basically think of pointing out on the Aiken Spence incineration plant, but we just took it as an example that was already there. Okay, the problem was that your project topic, it sounds like that you are going to talk about something related to waste to energy or garbage disposal in the country, but when it comes to the middle of your research proposal, we also noticed that you have narrowed it down to solve issue in the existing power plant. So actually, you are suggesting a solution for a problem in the waste to energy power plant in Kerala. Power plant. That was your focus. But see the title, it says today's garbage, future energy. So you all can write when you are matching, not matching the title and the what you all have designed or talking throughout the proposal. Is it clear? Yeah, it's a common problem that we have noted in our previous projects as well. Yeah, we noticed the same problem in all the presentations. The title and throughout. Yeah. The title does not match to that what you are exactly going to do. So that's the problem here. It would have been better that if you have put a title that is directly related to your research work, what you are going to do. You all can improve our existing thing. You can suggest things or methods to improve existing things, but the title should depict that.
because you are going to answer the air pollution, right? Air pollution, that's the problem. Actual problem is the air pollution caused by the incineration. Yeah, waste incineration. Because of fly ashes, and so you are talking about air pollution, but it's not directly related to garbage, right? So it's coming from garbage incineration, but you want to give a solution to the air pollution problem issue In the existing facility. In the existing facility. Nathania, is that clear to you? What we said? Yes, yes, ma'am. But then we were planning on our topic was garbage, but then we tried to because through garbage only the air is polluted by methane and carbon dioxide, which is emitted from the garbage dumps. So which causes global warming and climate change. So based on garbage, we want to solve that problems as well as other problems that were there. Was the proposal you are discussing about the Kerala plant. Okay. Other thing is, in a scientific presentation, you should not mention about any brands. You can talk about the existing facility, but without the brand. There's a general name given to that facility. Should not promote any brands in a scientific presentation. And I'm really proud that I'm really happy to see that you all have done cost analysis at the school stage. You all have thought of that. That we have to do a cost analysis of the suggested method. So you all have done. There are some parts missing in that, but at least you have tried to do a cost analysis for the suggested method. Regarding presentations, the slides are very clear, but the narration, you all had a problem because it's not that focused and the voice is not projecting, but the clear, these slides are very clear, and you all have designed the slides very well, but you have to think about this time given. Always limit your presentation to the given time. That is very important. Yeah, you have to identify your problem and what you are going to talk. Right? And when you, I think because it's garbage, you want to address this garbage matter as well as the problems in the incineration. So since everything came together, so a lot of time, like lot of explanation and lot of explanation. Yeah, it took again, that is not because you have identified specific issue. I mean, you're not focused with the because in the presentation you are given a limited time, maybe 10 minutes or 15 minutes, so you have to plan out your presentation. So you can't explain everything in a presentation. So your presentation was very informative, but it was very too lengthy. So you know that in presentation, always it's a minus mark for you. So when it's too lengthy, so you are getting minus marks. You are not scoring anything. So keep it in mind when you are doing presentation next time in scientific forum. So you have to stick to your time allocation. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Thank you and congratulations. And now, moving on to the most outstanding idea of this competition.
Under the topic, the choking rivers, a solution for water pollution in the Kalani River, we have Vishaka Vidyalaya Colombo. Congratulations. I now invite the judges to give their comments. The choking rivers, a solution for water pollution in the Kalani River. Sri Lanka is blessed with 103 rivers. Starting from the Adams Peak, the Kalani River, one of the major rivers in Sri Lanka, gracefully flows through 7 districts and falls into the Indian Ocean from Colombo. Along its 145-kilometer path, the Kalani River serves the people in numerous ways. It provides water for different purposes like drinking, agriculture, industries, and hydropower generation. It is the source of drinking water for 4 million people in the Greater Colombo area. 25% of the country's population lives in the Kalani River catchment area. It is home to over half of Sri Lanka's endemic freshwater fish species. Human activities have adversely affected the river's ecosystem and the well-being of the river-dependent people. Studies have shown that Kalani River is the most polluted river in the country. Industries are a major cause of water pollution in the river. Over 10,000 industries at 2 major export processing zones, Sitawaka and Biyagama, are located in close proximity to the river. About 3,000 factories fall within the prescribed activities under the National Environmental Act and require environmental protection license to operate. Many of these industries are operating either without or in violation of the Environmental Protection License. Recently, the Auditor General's report showed that the Environmental Protection License for the Sitawaka Export Processing Zone had not been renewed for last 8 years. Increasing water pollution in the river has increased the cost and the amounts of chemicals used for water purification. Contaminated water deprives people of clean water for drinking and other uses. The use of polluted water for agriculture contaminates the food they eat. This finally impacts on health, which is burdening the economies of individuals and the country. As a solution for the Kalani River water pollution caused by the industries and other sources, we are proposing to establish a water purification system. This proposal falls in line with the objectives of the Surakimugaga National Program to provide clean drinking water for the people while conserving the environment and bioresources. It will also help to meet the identified targets of United Nations Sustainable Development Goals, good health and well-being, clean water and sanitation, industry, innovation and infrastructure, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, and partnerships to achieve the goals. The proposed water purification system will focus on the removal of visible waste from any source and invisible waste from industries. The water purification system consists of a water purification unit to clean effluents and solid waste discharged from factories, and a solid waste collection machine to clean solid waste that enters the river from other sources. The water purification unit has 2 components, a solid waste capturing unit and a microremediation unit. It will be established across waterways that carry industrial waste into the river. The solid waste collection unit will remove visible solid waste from a factory. It has a large dumpster, conveyor belts, and sensors. The conveyor belts and the sensors are solar powered. As you can see, wastewater will flow through the solid waste capturing unit. Then the conveyor belt extracts the debris from the water and will direct it to a large dumpster, where it will be temporarily stored.
Once the dumpster reaches its maximum capacity, a notification will be sent by the sensors placed in it. Then it should be replaced by a new one manually. After removing the visible waste, water will flow through a microremediation unit, which is for invisible waste removal. This unit contains white rot fungi spawn. Oyster mushrooms are used for the microremediation process. The microremediation unit will prevent heavy metals such as cadmium and arsenic, petrochemical pollutants, and harmful chemical compounds from flowing into the river. This diagram shows the microremediation process. This is the solid waste collection machine that will be deployed in the river to collect solid waste from other sources. It has a conveyor belt that will extract the debris from the river. As in the solid waste collection unit, debris will be directed into a large dumpster and will be temporarily stored. When the dumpster is full, the front door will be closed automatically. Now let's see the practicality and effectiveness of the visible waste capturing systems, the solid waste capturing unit and the solid waste collection machine. The solid waste capturing unit can be introduced to high polluting industries. This is a practical method of reducing solid waste entering the river. Its initial installation is easier because of the simple technology used. The solid waste capturing unit is eco-friendly as it's powered by solar energy. A considerable amount of waste entering the river can be reduced by these units. The solid waste collection machine can remove solid waste in a large area of the river efficiently. And there are good alternative systems which help reduce the large amounts of chemicals used for water purification and the increasing cost incurred to purify water. Similarly, the invisible waste capturing microremediation unit is a practical way to remove a wide array of contaminants from wastewater. It is cost-effective and eco-friendly. Mushrooms are abundant as it grows well under the prevailing climatic conditions of Sri Lanka. It has the potential in dye decolorization, lead tolerance, and biosorption. Also, the chemical and metal degradation by fungi can be increased by using carbon sources like sawdust and straw. It also shows versatility and efficacy in low volume and different reaction conditions. An Indian study showed that the fungal biomass can absorb a significant amount of chromium, lead, and nickel metals after 5 days of it being grown in these metal concentrations. According to records, the cost of chemicals used to purify the water of the Kalani River has increased from Rs 879 million in 2015 to Rs 929 million in 2017. It is best on the environment, health, and the economy if the entry of pollutants to the river can be prevented. The estimated cost for the solid waste capturing unit is approximately Rs 1 million. The estimated cost for the solid waste collection machine is Rs 1.2 million. Microremediation units are not expensive as mushroom spawns can be easily found from mushroom farms. As for the advantages of the visible waste capturing unit, the solid waste capturing unit and the solid waste collection machine are easy to use, efficient, and eco-friendly. The possible disadvantages of it are that the solid waste capturing unit may be less efficient on gloomy days because it is powered by solar energy. The solid waste collection machine is driven manually and requires labor that will not be available throughout the day and the week. It is also powered by fuel and the initial cost is relatively high.
The mycoremediation procedure will be beneficial because it's cheap, less invasive, naturally occurring, non-toxic, requires low maintenance, recyclable, profitable, not labor-intensive, and secure. In mycoremediation, the slow rate of remediation will be a limitation of the invisible waste removal process because it may require several weeks for the degradation. The rates of uptake of contaminants may also vary across species. Further research is needed to prove safety of it for other users as mentioned. Arresting water pollution of the Kalani River can no longer be postponed. We believe that the proposed water purification system is a timely solution. Congratulations, team එකට ඉස්සරහට. Thank you, ma'am. ඉතින් කියලා මම හිතනවා අපේ team එකේ කට්ටිය ඒ නිසා team එකේ members ඉන්නවාද කියලා මම හිතනවා. පුතා ඔයගලන්ගේ අපි රැක්ක ගොඩක් මොකද දෙකයි ඇත්තට මේක මොකද කාලෝචිත මාස්තාවක් ඇතරයි ඉන්නේ. අපි කියන ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඒකට මොකද විසඳුමක් ඒ වගේම හොඳ ඒ ඔයගලගේ හයිට් එකත් හරිම ක්‍රියේටිව් ඒක ගොඩක් හොඳයි ඒක අපි තව දැක්කම හොඳ පොසිටිව් දෙයක් ඒ වගේම ඔයගලගේ ප්‍රොපෝසල් එක ගත්තහම throughout the proposal එක හොඳ ෆ්ලෝ එකක් තිබුණා ඒ වගේම හොඳ comprehensive literature survey එකක් කරලා තිබුණා ඔයගොල්ලෝ ඒක අපි දැක්ක හොඳ පොසිටිව් පාර්ට් එකක් ඔයගලගේ proposal එකේ අපි ස්ටඩි මෙතඩොලොජි එක ගත්තතින් මේ දැන් ඔයගලගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක අවුට්ස්ටෑන්ඩින් වුණේ කොහොමද අනිත් ප්‍රොජෙක්ට් එක කියලා අපි කන්සිඩර් කරද්දී ස්ටඩි මෙතඩොලොජි එක හරියට එක වෙල් ඩිසයින් කරලා තිබ්බා ફોකස් කරලා තිබ්බා ඔයගලගේ මේන් රිසර්ච් ටොපික් එකට මොකක්ද ඔයගොල්ලෝ අචීව් කරන්න යන්නේ ඒක ක්ලියර්ලි ඩිෆයින් වෙලා තිබ්බා එතකොට already available methods තමයි use කරලා තිබ්බේ හැබැයි අර innovative thinking කියන එක කොහොමද මේක අලුත් සිස්ටම් එකක් ඒ තියෙන already available methods වලින් මේ තියෙන problem එක ඔයගොල්ලෝ identify කරපු problem එකට solution එකක් දෙන්නේ කොහොමද කියන එක ඔයගොල්ලෝ අලුතෙන් හිතලා එතන පොඩි අර innovative part එකක් තිබුණා ඒ හින්දා ඒක අනිත් projects වලට වඩා ඉස්සරහින් හිටියේ ඒ හින්දා එතකොට flow එක ගත්තාම flow එකත් presentation එකයි proposal එකයි දෙකම හොඳටම කරලා තිබ්බා ඒකේ ඔයගොල්ලෝ cost analysis පවා හොඳට කරලා තිබ්බා ඒතර feasibility හැම දෙයක් ගැනම ඒ පැත්තෙන් ඔයගොල්ලෝ අනිත් projects වලට වඩා ඉස්සරහින් හිටියා ඒ හැම දෙයක්ම well organized විදිහට කරලා තිබ්බා so thank you for that මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ අර හොඳටම ඒක clarity of thoughts කියන එක ඔයගොල්ලන්ට හොඳටම තිබෙන හින්දා ඒක ප්‍රොෆෙසර් එක අනිත්‍යවට වඩා උඩින් තියා මේ ඉවර කරගන්න පුළුවන් උනේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ගත්තාම ඇත්තටම ස්ලයිඩ්ස් වල පවා ඒ කලර් එක යූස් කරලා තියෙන ෆොන්ට් එක යූස් කරලා තියෙන නැරේෂන් එකේ විතරයි පොඩි හරි ප්‍රශ්නයක් තිබෙන්නේ අනිත් හැම දෙයක්ම ඔයගොල්ලෝ හරිම ප්ලෑන් කරලා අපිට තේරෙන්නේ ඒක කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ හොඳට ඒ වැඩේ ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා ඒකයි තමයි ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම රිසල්ට් එකක් ආවේ ඇත්තටම පොඩි ක්වෙස්චන් එකක් තියෙනවා පුතේ feasibility ගැන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මොකද ඔයගොල්ලෝ කැපැසිටිස් එක මෙෂර් කරලා තිබ්බේ නෑ ඩවුන්ස්ටේර්ස් වල ඒක ගැන පොඩ්ඩක් තව හිතන්න තිබ්බා මොකද ෆ්ලෝ රේට් එකයි රිවර් එකේ කැපැසිටි එකයි ඩවුන්ස්ටේර් එකේ ඒකේ මැච් ඔයගොල්ලන්ට ඇති එක්සිස්ටිං data ඒවා පොඩ්ඩක් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට හිතන්න තිබ්බා දව ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ කියලා තිබ්බා disadvantage එක bloom days එක පාවිච්චි කරන්න බැරි කියලා. මොකද solar driven system එකක් ඉඳලා නමුත් පැනකදී ඔයගොල්ලෝ මෙන්ෂන් කරලා තිබ්බා මේ ඔයගොල්ලන්ට බැටරි එකක් charge කරගන්න පුළුවන් solar power වලින් නේ. ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේක ගානිට එක තැනකදී ඔයගොල්ලෝ මෙන්ෂන් කරලා තිබ්බා ඔයගොල්ලන්ට මේක day time එකේ විතරයි කරන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් මම හිතන්නේ
අපි වගේ රටක මේ ඒක පුළුවන් මම හිතන්නේ ස්ටෝරේජ් බැටරි එකට අරන්නේ එනර්ජි ඒක පොඩි ඒක පොඩක් අපිට හිතන්න තිබ්බා ඒ ටික තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ congratulations very well done the proposal as well as the presentation oh Thank you very much, madam. thank you මම හිතන්නේ මම පොදුවේ sorry මේ අපි අගය කරනවා මේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙච්ච සියලුම දර්ශකයන්ව ඇත්තටම මම හිතනවා මේ හැම දුවලකට දාලා මේ කියන්නේ ඇත්තටම මේ second phase එකට select නොවුණා මම හිතනවා මේ first phase එකට උනත් participate වෙච්ච දරුවෝ මොන හරි විශේෂ දැනුමක් ලබා ගන්න ඕගලන්ගේ කරිකියුලම් එකකින් එළියට ගිහිල්ලා ඕගලන්ගේ එදිනදා පාසල් වැඩ කටයුතුෙන් එළියට ගිහින් දැනුමක් ලබන්න කියලා මේ අපිට හම්බවෙච්ච ප්‍රොපෝසල් පහදෙකදී අනිවාර්යයෙන්ම අපි දැක්කා ඔයගොල්ලෝ වෙනත් මොන හරි දේවල් හොයලා තියෙනවා ඒව ගැන කල්පනා කරලා තියෙනවා විවිධ ඉසව් කියන්නේ අපිට වර්තමාන සමාජයේ දකින්න තියෙන ප්‍රශ්න ඕගොල්ලෝගේ පොඩි දරුවෝ දැකලා තියෙනවා ඒක හරිම සතුටුදායකයි. ඉතින් මම හිතනවා ඒක අපි දැක්ක නැතිව තනිත් ප්‍රොපෝසල්ස් වලට සම්බන්ධ වෙච්ච ධර්මමුත් ඒ දැනුම ලබන්නට කියන 2023 ඉඳලා මම හිතනවා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා මේ ෆාවුන්ඩේෂන් කරිකියුලම් එකට එකතු කරන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඒකට වඩා ෆෝමල් විදිහට මේ පිළිබඳ දැනුම අවබෝධය ලබා ගන්න පුළුවන්. මේක ලොකු දෙයක්. ඒක ලොකු ජයග්‍රහණයක් මත අපි පොඩක් බලාපොරොත්තු වෙන හිතපු දෙයක් ඒක. ඒක හරි වැදගත් නිර්මාණාත්මක දරුවෝ අපේ ඊළඟ අනාගත පරපුර නිර්මාණාත්මක හිතන ගොඩක් වෙනස් විදිහට හිතන්න පුළුවන් දරුවෝ පිරිසක් සමාජයට එකතු කරන්න මේ වගේ වැඩසටහන් ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් මම හිතනවා මේකේ ඒ අවස්ථාව ඒ ඔපචුනිටි එක මේ හැම දරුවෙක්ම ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඊට අමතරව මම කැමති thank කරන්න appreciate කරන්න Royal College Science Association එක you have done an amazing job here මොකද අපි දැකලා තියෙනවා අනිකුත් ස්කෝලවල මේවා විවිධ science competitions organize වෙනවා STEM competitions but මේ වගේ competition එකක් organize වෙන්නේ හරිම rarely science research project competition එකක් මේ වගේ තමයි අපිට පුළුවන් වුණේ මේ රිසර්ච් කල්චර් එකක් ස්කූල් සිස්ටම් එකේ ඩෙවලොප් කරන්න. ඉතින් ඒ ස්ටෙප් එක ගත්තේ අරගෙන වෙනස් දෙයක් කරන්න මේ ස්කූල් ළමයින්ගේ පොටෙන්ෂල් එක වැඩි කරන්න Royal College Science Association එක ගත්ත මේ attempt එක අපි ඉතාමත්ම අගය කරනවා National Science Foundation එක වශයෙන්. මේ වගේ වැඩ ඉස්සරහට කරගෙන යන්න කියලා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. සහ ඊට අවශ්‍ය පහසුකම් මේ උදව් ඒ ඕනම දෙයක් ලබා දෙන්නට National Science Foundation එක සූදානමින් සිටිනවා. Thank you very much for all the organizers and the participants of this event. Thank you very much for those very encouraging words. And also congratulations to Vishaka Vidyalaya Colombo for winning the most outstanding idea of this competition. Now moving on to the most popular idea of this competition. Congratulations, Anla Vidyalaya Nugegoda, on being the most popular idea of this competition. We congratulate all winners and kudos to all the participants for making it this far. To conclude today's event, I call the chairman of ExperiMentals'21, Dehan Ilangan Tilaka, to deliver the vote of thanks. Over to you. The Inter-School Scientific Idea and Research Competition organized by the Royal College Science Association as the project chairman. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event.
It is my utmost gratitude to all who contributed in many ways to make this project a great success. I would like to thank all the judges who are representing the National Science Foundation of Sri Lanka. Dear judges, you all gave us a major support to select the most outstanding performance of this competition. Working with you all gave me and my project committee a new experience, and it was a pleasure to working with you all. As always, I would like to thank our principal sir, vice principals, senior master in charge of clubs and societies, senior games master, teachers in charge of Royal College Science Association, and all the teaching staff, all the prefects for their continuous support. Ending my vote of thanks, I wish to thank all the competitors of this event and all the participants who joined with us today. Your support on this project was a great encouragement for us to do this competition with this success. Thank you. Thank you, Johan. And now, as the Royal College Science Association, we hope to do much more projects in the future with ideas you've submitted in this competition. And we're confident that with the help of the National Science Foundation, with the guidance that you've given us, that is needed to further implement these great ideas, your ideas submitted will be of great help to Sri Lanka. Thank you everyone for coming and have a nice day. You all may leave.